And thank you so much for attending to this meeting and welcome. So today we start with Esperanza Martinez, our director, and she will give us the official welcome, and afterwards she will start with his talk. So thank you, Esperanza. Officially inaugurated. So I must say that we have expanded our research lines in CCG. And besides the work you will hear on plant-bacteria interactions, we are making now new work on human genomics, phylogenomics, and we still continue the work on bioinformatics, which has been traditionally maintained in this center. We have the database of RegulonDB, but also new lines on system biology and on other integrative approaches using computation and theoretical informatics. So we will be happy if you are interested to visit some of our labs, and you can ask me or Jesus and Mario to take you and to meet other part of the staff. I really thank Mario and Jesus for organizing this meeting. I think it was a great idea, and especially having it in CCG and not in Puerto Vallarta or Cancun or somewhere else here where we do the work. When I saw the title of the Congress, it came to my mind the place
where I made the name of the laboratory where I made my postdoc. That it is called Laboratoire de Biologie Moléculaire, Laboratory of Molecular Biology, Relationships of Plant and Bacteria. And it also came to my mind, one of the main leaders there, Professor Jean Denarier, and he was also always so proud of collaborations. And he said that was what he thought the key to success. His group, together with Truchet and Promet, discovered node factors. That was a real landmark in rhizobium research because it gave a structure to the communication between bacteria and plants. And he didn't stop there. He continued with the MIC factors, and they deciphered the structure of the mycorrhizal factors, and that resembled in some way that one from the node factors. So that gave an idea that maybe it was all derived from a single ancestral molecule, and the mycorrhiza are considered the mother of all plant symbiosis. So the small oligosaccharide that makes nodules seems to be derived more from a fungal interaction than from a bacterial interaction. And he really appreciated collaboration. Truchet made impressive microscopy, and Jean-Claude Promet made a splendid chemistry. And he was so proud of being interdependent. And I think that contrasts with some of the ideas I have heard now recently in the research councils in Mexico, where they say that to be a good researcher, to be a top researcher, to be promoted, to be top researchers, you have to show independency. They say, who told us that? Who invented that? We have to really show interdependence, because there's no way to do science without collaboration. And this is not new, because Jean Denarier and their team have worked like that for over 40 years. So I really encourage you that during this meeting, we detect spots where we can collaborate and initiate new collaborations that will allow us to work in difficult times, as it is now, where we have so little funding for research and sometimes so aggressive attitudes toward researchers. So I have divided the talk in three: life on roots, symbiosis, plasmids, and genomic islands, and nitrogen fixation in maize. And root exudates are first important side of interaction between microbes and plants. Root exudates may contain sugars, lots of sugars, amino acids, vitamins, flavonoids, phytoalexins, I don't know if antimicrobial peptides, and many other things that we don't even know. I will show you later that we have found cumaric acid, ferulic acid in the evidence. We have not detected them chemically, but evidence of their existence in exudates, in maize exudates. And root exudates may acidify the medium, so we see here the effect of acidification in agar medium. And it is notable that maize exudes lots more decarboxylic or whatever than maize, more than bean. Mm-hmm. So for a long time, we have been interested in which genes are expressed in plants, which bacterial genes are expressed with plants. And long ago, we started a genetic approach to decipher what was the genetic information required to colonize plants. And we did our work with transposons that were randomly tagged to the whole genome and had reporter genes such as antibiotic resistant genes or beta-glucuronidase. And in that way, when the genes didn't have a promoter, they would allow us to look for those genes that are expressed in exudates.
the transposon folds inside the bacterial genome everywhere, theoretically, and it will tell us I am on when I am in presence of the exudate. And in that way, we found a set of genes that were expressing beta-glucuronidase or antibiotic resistance in presence of exudates. And that was a PhD work of two students, Monica Rosenblut doing the part on Trop-PC exudates, Trop-PC and bean exudates, and Ramon González Pasallo that made the work with rhizobium. So here we found genes that are involved in the transport of exudates from the plant to the bacterium. And these were sort of specific compounds because not all plants produce that. Maize, for example, does not produce those. And we were looking for the compound for many, many years. And recently, Jose Arcadio Poveda from our lab, from the center, from the CCG, he decided to look for the transporter involved in the specificity, which is called this B. Here it is B. This is an ATP transporter. And what is the transporter does, it presses highly to have more transporters in the bacterium to eat the nutrients from the exudates. And this is, we call it specific because only Phaseolus vulgaris and Microbacterium produce it, but not alfalfa, not vicia. So it is something special. And it is recognized by this component of the transporter, and it goes inside, and then it is catabolized and used. So we looked in different chemical approaches, and finally, with an bioinformatics study using the novel IA techniques that allow you to explore the structure of proteins, Jose Arcadio told us this must be a transporter of rare sugars. And that completely changes our view. And this allows us to more clearly look for those. So Ronald made a good experiment, and he went to the Phaseolus genome and looked for genes synthesizing rare sugars, and he found them. And we have now an overview to explore the compounds that being delivers in the exudate, and that are chemical message for bacteria to start the expression of other genes and to use the exudates as nutrients. And this is not a single case because in transcriptomic studies, we have found that bacteria respond to plants by expressing many transporters that allow them to eat better and to nourish on exudates. So we have used these novel approaches, metatranscriptomic analysis, and we have used them in different types of experiments. Here we used in the rhizosplane a group of bacteria, not only rhizobium, but other PGPRs like Azospirillum, Methylobacterium, and we analyzed what genes are expressed there. And we found that nitrogen-fixing genes from Azospirillum were expressed in the roots of maize, and we also made a different design, considering growing beans and maize in single little tubes, and we call it milpa in the laboratory. Milpa is a traditional crop, one associated crop where maize and bean are grown together they have been growing together for over 7,000 years at least. And in those conditions, we found something very interesting, that there are genes that are induced only in milpas. There are genes expressed
in presence of beans, there are genes expressed in presence of maize, and when we have together maize and bean, there are new genes that are expressed. And here is what I show you, what I was saying before, that ferulic acid may be producing maize exudates because we see transporters for ferulic acid, and in beans we see transporters for coumatic acid, and we already have the compounds in the lab ready to be tested to see what genes are expressed when we grow the bacteria, specifically in these compounds. So this is the milpa in the lab as well. And we see different genes expressed only in the milpa, for example, but also we see more dramatic beneficial effects when maize and bean are together. And here we have the maize with Rhizobium fascioli, without the fascioli, bean with fascioli, without the fascioli, and in the milpa both with the bacterium and without. And we see that in all cases, there are positive effects of bacteria, clear positive effects of the inoculated Rhizobium, both in maize and in bean. And well, Rhizobium is a favorite inoculant. And I have been in meetings where companies are very proud of testing hundreds of thousands of bacteria in their crops. And at the end, they finish with Rhizobium, for example, because Rhizobium are safe, they have been used for a long time, and they are very well. People don't think about Rhizobium as a pathogen or as a menace to the environment. And for more than 120 years, Rhizobium have been used as inoculants in plants. And they are used because they may substitute fertilizers, chemical nitrogen fertilizers. And nitrogen chemical fertilizers have been one of the most used products in agriculture. The use of chemical fertilizers has increased exponentially. And it is always considered that bacteria may substitute these chemical fertilizers, and that has been the driver for our research in many years. And Brazilians save billions of dollars by using nitrogen-fixing bacteria such as Bradyrhizobium instead of chemical fertilization. So the trick of legumes is that they form nodules. And that was something that Jos van der Leyden said all the time. He said, we have very good nitrogen fixation in legumes due to these small factories of nitrogen in the roots and sometimes in the stems of legumes. And there may be several thousands of billions of bacteria inside a single nodule. And there in the nodules, the nitrogenase genes from bacteria are expressed. And they are responsible for nitrogen fixation. And all that story of life on roots is like the preamble to the nodulation process in legumes. And in this research center, almost 44 years ago, we started research on bean symbionts. And that was our common goal. We got all together, the few people that came here, that were here 43 years ago, and we said, what are we going to study? And we decided to study bean. There were some people that said, no, we should do alfalfa because alfalfa has small seeds, we can do lab work easier. But the main reason was that bean is native of Mexico, and we had a large genetic diversity. And indeed, we found many new species nodulating Phaseolus vulgaris in Mexico. And there were two main groups that we distinguished them on the basis of the nitrogen-fixing gene organization.
And one of the groups was Rhizobium tropici, and the other was the Ethli group. And they were quite different because Ethli had many copies of NIF genes and tropici only one. Tropici was resistant to acidity, had a broader host range, and importantly, it was stable genetically. While the symbiosis genes could get lost from Rhizobium ethli quite easily, tropici was very stable. So the group in Brazil decided to work with tropici and to use tropici as an inoculant in Brazil. So our molecular description of the differences in Rhizobium from bean led the inoculants commercial companies in Brazil to use more tropici. And many groups in Mexico use tropici for their studies. But if you put tropici and ethli to compete, guess who wins? Ethli makes the nodules in presence of tropici. It is more adapted, and ethli is found in Mexican soils in bean, and tropici is found in soils in South America, soils that have acidity. So Rhizobium is a very exciting group of bacteria, and among the interesting things is that it has plasmids. And one of the plasmids has the genes for symbiosis, and it is called the symbiosis plasmid. And the genes, we can move the plasmid from bacteria and do genetic work with that, so it's quite easy. And that has other consequences for the specificity to plants, because you may have a single species that has different specificities because it has different symbiotic plasmids. And some years ago, Tony is the first author of the paper in Symbiovars, and we found that the concept of Symbiovar was very useful to describe the Rhizobium associated with legumes. And this is Rhizobium meliloti that normally is a symbiont of alfalfa, but meliloti may have many different phases. It's not a single specificity, and it depends on the symbiosis plasmid it carries. And that's the idea, the hypothesis, the model. So you see, in this cartoon, this is a bacteria, and these are bacteria. And in this bacterium, you may see that the plasmid is red, black, white, but the background is all the same. So this is a Symbiovar concept. These are the different specificities that may be contained in a single genetic background. And in another case, we may have a single plasmid, here the orange one, in different species. So this gives lots of plasticity. A single species may be broad host range or large or narrow host range, depending on the symbiosis plasmid. And that was a hypothesis, and the genomic area came, and we could test the hypothesis of Symbiovars with genomes, and it turns out that the hypothesis seems more or less real. And we found a single tropici plasmid in many different bacterial lineages, species. And we reported this when we reported the genome of Rhizobium tropici, we found the tropici symbiosis plasmid. And Tonio went also to look for the Symbiovar mimosa in Rhizobium ethli. I told you that Rhizobium ethli is the symbiont of Phaseolus vulgaris of bean. But surprisingly, one day we were analyzing some mimosa plants, other type of plants far related to bean, and we found that it had Rhizobium ethli, but it had a different symbiosis plasmid. It was a different Symbiovar, and the genome showed that most difference between the strains that could modulate mimosa or bean
had difference in the symbiosis plasmid. There were other differences, minor difference in other part of the genome. That's why I say almost. The model is almost right, because besides the symbiosis plasmid, there may be other chromosomal adaptations to that. So we have explored over the years other hosts, and Acaciella and Leucaena, because Leucaena is a tree-legume native of Mexico that was used to differentiate Tropici and Etli. Tropici could nodulate Leucaena, but did not nodulate, but Etli could not nodulate Leucaena, so it was a difference. And I said Tropici, Rhizobium tropici nodulates Leucaena, but if you go to fields in Mexico, and that's in the laboratory, but if you go to fields in Mexico, it forms nodules with another bacteria, with another genus, Encifer, as well as other plants that we explored in Chiapas, that forms nodules in Encifer. So we have a large diversity of nodule bacteria from native legumes in Mexico. And we could go on and on exploring the diversity of bacteria. And here we found novel species due to those explorations. And one of them is called Rhizobium japanecum, etc. So what's the view that we got from all these explorations? We have the idea that the oldest symbiont in legumes is Bradyrhizobium. And this we found first for the Phaseolera group, because we found that legumes, older legumes in Phaseolus are nodulated by Bradyrhizobium, and the more modern lineages of Phaseolus, such as Phaseolus vulgaris, is nodulated by Rhizobium. We also observed that the largest diversity of nodulation genes is found in Bradyrhizobium. And more recently, Maria Angela Hungría has also made some comparisons, and she says, she goes further. She says, the oldest lineages of Bradyrhizobium are in North America. It's not only the oldest nodulating genus, but the oldest ones are North America. And that changes a little bit the story, because it was considered before that nodulation in legumes evolved in Africa. And the site of origin of legume nodulation was Africa. And now she says, no, the oldest Bradyrhizobium lineages are from North America. So maybe it's a different evolutionary story. We found that the oldest Phaseolus were nodulated by Bradyrhizobium. And then suddenly our hero, our Phaseolus vulgaris, was nodulated by Rhizobium. So what happened? And we thought that there was a symbiont shift. And this is related also to the transfer of genes for the formation of nodule factors from Bradyrhizobium to Rhizobium. And it is impressive, the diversity of nodulating genes in Bradyrhizobium. It's huge. And you see among that, a small diversity of Rhizobium, considering all strains. So it is clear that maybe the original symbiont was Phaseolus, was Bradyrhizobium. Last year, at the end of the year, a researcher in the Biological Institute called me that he has been co-authoring other papers of Phaseolus nodules. And he said, we have Phaseolus filiformis from Baja California. Do you want to explore the nodules? And I said, yes, of course. And I brought them and asked Tonio to look at them, and they are Cynorhizobium. They are not Brady, they're not Rhizobium, they're Cynorhizobium. So it seems that depending on the conditions, you may have different things. So again, a synopsis of what I said of Bradyrhizobium. I hated Bradyrhizobium because when we were young, we could not do anything with Bradyrhizobium. They were damn slow growers.
And that is to say that colonies of bradyrhizobium may appear after 8 days or 11 days. So doing genetics with that is impossible. They have enormous genomes. They don't have plasmids. And I was invited to make a search of bacteria in Los Tuxtlas, in the rainforest. And I said, what? We will get only bradyrhizobium. What horrible. So I really was not happy. And then I thought, well, we can do a diversity study and stop there. And indeed, I got fascinated because the bradyrhizobium from Los Tuxtlas are the symbionts of very large trees in the rainforest, of Inga trees. And Inga trees are beautiful. They may be used in coffee plantations to give shade. And we cannot do genetics, but we can do the genomics. And that saved us because genomics came to rescue many projects in my lab and many places. So this is bradyrhizobium. Its ancestral group has more diversity, and they are the symbionts of tree legumes. And very beautiful large tree legumes are nodulated by bradyrhizobium. And they have these Symbiovars as well. The bradyrhizobium do not have the symbiosis genes in plasmids. They have them in the chromosome like genomic islands. But these genomic islands may move as well between species. And when we describe the Symbiovar concept, we included bradyrhizobium because Pablo Vinuesa made a work in my lab showing that there could be two different Symbiovars, Glycinarum and Genistearum in the Japonicum. The Japonicum is a normal symbiont of soybean, but it could nodulate other plants out of soybean, and this was due to the presence of this package of information in the chromosome. And this package may change. And that's the same concept of Symbiovars with plasmids. You may have different specificity depending on the cassette of symbiosis. And doing genomics, we can identify these cassettes of symbiosis. And we can propose novel Symbiovars, and we have done that. We have not seen this in the lab, but we suppose this occurs. In the lab, we can move plasmids of rhizobium from a bacterium to another and be very happy, funny. It's funny changing plasmids from bacteria, but we cannot change genomic islands in the lab. And people have tried everywhere, even with Mesorhizobium or with bradyrhizobium that both have genomic islands. So these are favorite tree legumes that grow. This is Morelos, the other in Veracruz. This is Lysiloma, this is Inga, and they have different, and this is Enterolobium. These are the parotas that are very highly appreciated for their fine timber. So we have isolated very efficient symbionts. We use them to inoculate, and we see the effects. The effects are even seen in soil, and we can see non-inoculated plants to the left and the inoculated plants to the right. So we have identified highly efficient bacteria. And perhaps that is very useful because they can help introducing trees in different places. And this is, we have the small ones, I planted it in my house, and they grow very large. So we discovered novel Symbiovars in the bradyrhizobium from legume trees. And we can relate their specificity to the not gene sequence, but more important, to the content of the symbiosis island. And here we have new examples of the novel Symbiovars we are describing. This is from parotas. This is bradyrhizobium.
that has some resemblance to Bradyrhizobium barrani from soybean in Canada, and they differ in the symbiosis islands. That's what makes them have different specificity. These forms nodules in soybean, these form nodules in the parotas, in the trees. And these differ in the package of symbiosis genes. And there are, in those packages, there are many more genes besides nodulation and nitrogen fixation genes. And what we have explored is the type 3 secretion system genes inside the symbiosis islands. And some of the Symbiovars have type 3 secretion systems, others do not have. And the group in Brazil of Maria Angela, when making this analysis of where is the origin of Bradyrhizobium, she also explored the diversity of type 3 secretion systems, and she said a single Symbiovar seems to have a very conserved and similar type 3 secretion system. So I decided, I thinking, this is my hypothesis. Symbiovar is a formula of symbiosis genes that is selected by hosts. As there are some formulas that are more successful, that have good combinations of genes for specificity towards a legume. And that makes Symbiovars finally. It is a cassette of information that is selected by plants and that confers bacteria the advantage to nodulate a legume. So a commonly asked question is a single plant nodulated by different Symbiovars? Yes, I told you that Phaseolus, for example, is nodulated by Symbiovar tropici and by Symbiovar phaseoli. And they have different strategies for nodulation. The Symbiovar tropici forms nodules forms node factors that have sulfate as a decoration, while the Phaseoli has node factors that have fucose as a decoration. And I told you, well, she told us that tropici was more competitive, Etli was more competitive than tropici. So we infer, and we made also some experiments to test that bean likes sugar, sweety node factors, because they prefer the fucose node factors and the salty sulfated node factors. And yes, that's true. Different plants can be nodulated by different Symbiovars, but if you put it to compete, maybe you find the most specific one. Mm-hmm. So there's similarities also in symbiosis islands. They also change, they may be rearrangements. So we explore in detail which is the structure of the symbiosis islands in this Bradyrhizobium. And finally, we made some guidelines on the description of rhizobial Symbiovars, and we published that last year with other persons that are working with rhizobial taxonomy, such as Peter Young, for example, and that's all on Symbiovars. So this is the last part on maize symbionts. Mm-hmm. So if you didn't like the Symbiovar part, you may like this. The maize and rice are cereals. They are widely consumed everywhere. And Mexico we are proud to be the site of origin of maize. In the traditional agriculture, maize and bean have been grown together in association or in association or intercalated. We have many different land races. And this is where when you grow bean intercalated with maize, and this is where you grow in the same place where bean climbs over the maize, and that is called association. And long ago we discovered that rhizobium that forms nodules in bean is also a natural endophyte of maize. And we said,
does it fix nitrogen? What is rhizobium doing in maize? And we've had evidence of a small nitrogen fixation. But the most interesting part was that when we inoculated rhizobium into maize plants, the amount of bacteria, the amount of plants infected by fungi was reduced from 70% to 40%. Because maize are always very susceptible to fungal infections. And even if we sterilize and a surface is infected, the seeds would have fungi in our small tubes in hydroponic conditions. And when inoculated with rhizobium, the fungi infections were clearly diminished. So that was something interesting then. And more recently, we started working in a more ambitious project with a group from different places in Mexico called POS, the INIFAP, and mainly the leader was Dr. Turron from INIFAP. And this story came out because there was a paper in some journal. It was not Science, it was not Nature. It was a very modest publication. It was PLOS. And the paper was on nitrogen fixation in maize plants from Mexico. But the great menace was not that paper. The great menace was that they tried to patent the nitrogen fixation and the maize. And the company Mars in California started all the procedures, but they stopped them, fortunately, because previously there was the patent, a bean seed, a yellow bean seed. Perhaps some of you have heard the story that some American came to Mexico. He found very nice yellow seeds of bean and decided to patent them. And suddenly, people in Mexico were producing frijol with the yellow bean. They had to pay. They had to pay to them. So a big process started, and then they finally, good fortunately, stopped that. And here, it was considered also a case of biopirateria, because the Americans took the maize from Mexico, they took it to the company, to Mars, they took it to the States, and they wanted to patent that. They didn't have success, but what they could do is that they advanced so much that they could transfer the genes to other plants, to commercial maize varieties. So, and they called us. Then government in Mexico said, we have to do something. Let's make a project on maize soloton. And they supported us. And they supported INIFAP, and INIFAP invited us to participate. So we were not the leaders in that project. And here, Jose Luis Aguirre, that was my PhD student, and then he graduated, and then he got a position in INIFAP. He started helping us, collaborating in the project. And these are roots. So Molotobis is very distinct from other maize because it has roots that are aerial. It is very tall, can grow up to 6 meters. That's very inconvenient, of course. And in the different nodes, in aerial nodes, it may have this mucilage, and that is rich in sugars, and there are nitrogen-fixing bacteria. And we and the group in the States saw that it is in this mucilage that nitrogen fixation takes place. There are many bacteria that are nitrogen-fixing bacteria, so we have made metagenomes, traditional bacterial cultures, and found a large diversity of bacteria that are capable of fixing nitrogen. And they use the sugars from the mucilage, and the Americans, this is a publication, Van Dyssen et al., 2018, and they say that it contributes within a large range of
of a nitrogen fixation from 29 to 82. And well, since we were involved in this project, we explored more in detail. We found that there were two types of holoton, yellow and white, and they differ in the content of bacteria. And we also found nitrogen fixation in the mucilage, as the American said. If there's no mucilage and only the roots, you don't find nitrogen fixation. And we have made all the traditional diversity studies saying which bacteria is there. And we made metagenomes, so we could reconstruct whole genomes from metagenomes and find that they are Herbaspirillum and Azospirillum are like the core of bacteria fixing in nitrogen in the mucilage. And well, we have now different ideas of what can be done. It is not easy to produce a mucilage out of the place in Oaxaca where they describe it. We brought the seeds from Oaxaca to Cuernavaca to the state of Mexico, and they do not produce a mucilage. But in Tepoztlan, in the humid places in Tepoztlan, yes, we found again mucilage. We have not explored the bacteria from Morelos. We suppose that it may be the same bacteria that exist in Oaxaca if they are recruited by the specific conditions of the mucilage. So, well, we continue to work on holoton, and I hope that next time I talk to you, I will tell you more on this story. So, in summary, exudates are key in the early steps of plant-bacteria interactions. We find transcripts of different bacteria that differ from plant to plant. So it means that it depends on the host that is releasing the roots. We found a Azospirillum that fixes nitrogen in maize roots. We proposed the Symbiovars concept that explains rhizobial specificity for legumes independent of the taxonomic assignations of bacteria. And holoton mucilage contains distinct nitrogen-fixing bacteria, and the core shows consistent nitrogen-fixing bacteria. There's a response to inoculation. So now we have a broader view of diazotrophs in interactions with plants. But still, I think there are many questions and many opportunities to use these nitrogen-fixing bacteria in agriculture in Mexico. So I want to acknowledge my colleagues at CCG that do the work: Toño, Mónica, Julio, Gustavo, Quax, Diana, José Luis. And I want to acknowledge collaborators in CCG. We started new projects testing the maize holoton bacteria in lotus, for example, and making other approaches, more with communities. Carles is here. Yes, we collaborate with Carles, that is from Rafael Peña Miller, making artificial communities in the lab. And this is an old photo. Some of them are not longer in the lab, but it was last year from the Puertas Abiertas at CCG. Thank you very much. Any question? Thank you very much, Esperanza. I would like to have two questions. Well, the first one is regarding the Symbiovars. Do you think these genetic islands or the plasmids are under positive selection, and if they are evolving more rapidly than the rest of the genomes in Rhizobia, well, on all of the family? Yes, yes, I think there's a positive selection of the plant.
because those combinations of symbiosis genes in Symbiovars that are not suited would not be allowed to nodulate, would be outcompeted to nodulate. And I think the selection is on the composition of the genomic island. And in some cases, there can be type 3 secretion systems that can suppress defense responses. In others, you don't need that. So the composition of the nodulation genes also determines the node factor structure. And if the island has genes for cosylation or for sulfation of node factors, that makes a difference. So it's not only a selection of the sequence, like we see in purification selections, that you want that you selecting for special variants of the genes. I think here it's more on the composition of the symbiosis genes that determine specificity. Are there factors, the effectors that are related to the type 3 secretion systems? Also, I guess in this Yes. instance. Okay. Effectors are more difficult to identify. To understand and to the diversity of them. Because they are not as conserved as a structure for the secretion system. Thank you. Thank you, Esperanza. That was a very nice talk and an overview of the early works. I want to ask you, like, for instance, those genes that you found that are induced in response to the exudate from beans. It's very interesting, but because you were saying that those genes are specifically induced by the exudate. Have you seen if those genes are also induced by acidity? Like, as you said, all the root system is being acidified by the root. Yes, we have not done that. And what is known is that salt induces not genes. And that's something that they found, that some environmental conditions may be triggers of a bacterial gene expression. And I was so impressed with the work from Spain, where they found that salt was equivalent to having flavonoids, because it induced not genes. Yeah, and my second question is related to that, is if you use the exudates being released by an inoculated plant, does it make a different effect in the expression of those genes? If you want, because you can have exudates, like natural exudates, yes, but you can have exudates from plants that have been inoculated. That's right. You will intensify probably the response. Yes, you can have exudates from plants that already have a rhizobium. And the exudate composition may vary. Yeah. The exudate composition varies a lot. And it varies over time. Young roots exudate different than old roots. And it varies also geographically. Not all the root exudes the same. Some parts of the root exude something, amino acids, other parts of the root other. So there's a lot of heterogeneity in exudations, in natural conditions. Also, we have very artificial conditions when we make exudates in tubes, because the exudates diffuse all over the medium, the medium, and in roots in soil, exudation is more limited and more contained. It is not geographically homogeneous. It is very heterogeneous. And indeed, in roots in soil, it has been found that colonies of bacteria are not homogeneous. Right. It's like exudate. Yes, they are differently found, and they are scattered. Right. They are not all over. Okay. They are discrete colonies. So my last question is, like you said, like if you inoculate by separate, the rhizobium tropisy is more efficient in inducing nodulation than the rhizobium ethly. I fight to that idea, because rhizobium, the most efficient fixers are ethly, fascioli. Yeah. Not ethly is very bad, Right. but fascioli is a very efficient symbiont.
more than TROP-C. So I told you that our description of TROP-C changed the inoculation strategy in Brazil. And they decided we should use TROP-C because it is stable. But then later, they realized that TROP-C was not the most efficient, the highest on nitrogen fixation. And it was like, we have been all these years inoculating TROP-C, and that's not the good one. And then Fatima Moreira started to fight against Maria Angela, saying, why do we inoculate TROP-C when it is not a good nitrogen fixing? But it may be good enough for our goals in the lab, and that's why we use TROP-C in the lab. But if you try Fascioli, you fall in love with Fascioli. Thanks. Does anybody have another question? Oh, Gina. Yeah. In the experiment that you do about milpa, if I understand well, you think that both the exudate from the maize and the exudate from the bean can be using or better growth and that, right? Yes. So maybe you remember or maybe not, but we have a mutant in common bean that almost for sure has altered in the exudate. It does not nodulate. We are doing metabolomics to see metabolites in the exudate, and maybe it would be interesting to assay. Yes, I think so. And also in the isolated, in isolation, because we can test if it induces the TEU genes, the TROP-C, the exudate uptake genes. If it is deficient in producing sugars, rare sugars, then it will be affected. Then this will not longer. Yeah, of course, this mutant does not nodulate, but obviously there can be other effects. Yes, because of very interesting. We should talk. Thank you. Thank you very much. ¿Cómo? Yo me iba a sentar. Just the last question. Just a very brief question. Maize have these modified roots, the tillers, which origin is very different from the root. And the one that you are showing us that exudates are tillers or roots? Do you know that? The what? Maize have these tillers that come out from not the root system, but actually from the stem of maize. Yes. And I'm wondering whether these ones that you see are these tiller type of roots. Yes. Because they have a very different origin. In fact, they come from the stem, which is very interesting because its root is very, very different in the whole thing. So I was wondering how. Yes, we have those, and those are the ones that are producing the mucilage. Okay, thank you. And the question is, we have also explored the endophytes in those tillers. And we have found that, well, we think they are the source of the bacteria in the mucilage. But that remains to be tested. Do you think that those structures are... No. Thank you. I'm curious about those structures. Are they, well, for what I hear, is they're not true roots, right? So do you think that their function is to get that microbiota into that mucilage? Yes. Well, there are different ideas about those structures. They even say that they may be further supports for this very tall. So they can reach the soil? In some cases. Okay. Well, that now you can see the Esperanza. So we'll start the next speaker. Thank you so much, Esperanza. And this is Laila Partida from Symbiovars. So welcome, Laila. Yes.
No, no. Can you hear me now or está verde? Yeah? Prendido. Okay, thank you very much. So I think we're really on time, 3 minutes before the 10 a.m. I don't know, you want to stretch a bit? And I'm very happy to be here. I'm very thankful to Mario and Jesus that organized this meeting. And I hope it will be just the first one. And we continue to organize these kind of meetings every second year, that we really come together for sharing and for collaboration. That is so important. And today I want to talk about, I don't know it's here, sorry. So I put the title Chemical Communication in Plant Holobionts, because I will talk more about how the dialogues are between bacteria, fungi, and plants, and how we are trying to study that is quite complex. So first of all, of course, I would like to say, well, in case you don't know where we are, we're in Irapuato, and Irapuato is here in central Mexico. It's like 700 or 800 kilometers from here. And something that is very special from this place has been that it was really like the cereal production of Mexico, even from a long time. No, El Granero de Mexico, it has been called for a long time. And Simba staff decided to put there one of the units to study plants. So the Simba staff had more than 11 different units across the country, and some of them are dedicated to materials. And in Irapuato, we are dedicated to plants, plant sciences, and related topics. So as you can see, well, we have two different units that are based in the same campus, the Irapuato unit in 81, and the Genomic Advanced unit that is just celebrating 20 years this year. And we have two different programs, plant biotechnology and integrative biology. So this is what characterizes the Irapuato campus. So I'm very happy to be also since 2022, the director of this unit. So I started my life as researcher, independent researcher, almost 15 years ago. And I can tell you, well, this is now my faculty, the faculty of the Irapuato unit. And I want to, well, one of the things to present a lot of new people. We have been able to hire 6 different researchers in the last 3 years. And of course, they are all related to plants, genomics, evolution, algae, and so on. So I hope they will be able to come and gather also probably tomorrow. Or Martin, who is here, was supposed to be here. Naveen, unfortunately, is sick, so he could not join, but he was supposed to be here tomorrow. So, and we are also, well, trying to enrich the participation of women. So all of you that are also women and scientists, I think it's also very important. And we have almost one of the best statistics in this in Simba staff. So 42%. So when I was thinking about this meeting, I think it's very important that we realize that plant science are really very important. So agriculture represents well, these trillions of US dollars per year. Right? So it's one of the most important industries. But something that we have to acknowledge is that these all the companies that are making all this money, they are not Mexican companies. No, they are based in the US or in Europe, the most of them that we know. And of course, you can see the names. They are controlling how the agriculture business is actually made. As you said, for example, they can patent things, and then we have to pay for them, even if we have the greatest diversity. So something that we have to think when we are doing research, I think, is really to think that agriculture is a very powerful tool to increase shared prosperity. And also at the same time, we have to think how we protect the environment and how we do sustainable systems. So the challenges that we have, and we are facing this in different aspects of plant sciences, is that our systems are not really sustainable because most of the people in the world either have hunger or are obese or are malnutrition. So that means that even if we are producing food, we are producing the bad food that are not nurturing. Of course, we have this climatic change, even if some people want to avoid this, and because we don't feel it every day so immediately, and conflicts. And of course, we know now
since 3 years, like this wars between Russia and Ukraine and so many other things that are really putting more stress on the ecosystems. So I think something that I want to highlight is that we really need to work also with the society to make healthy, sustainable, and to be more innovative and inclusive in these agrosystems. So I think in these last years, something also that is very important for Mexico and for all the planet is actually that we protect and study biodiversity. This is our capital, really, to create any synthetic system that we want to use for production, even for nutrition or for medicines or whatever. So if you think Mexico have most of the ecosystems, and we don't know how they are interacting plants and the microbes and all the plants together in those. So we need to really address also these systems, because also to use this for the agriculture or other things. And of course, we have not committed ourselves to this 30% of conservation. We have only in North America 17%, and we're supposed to reach 30% by 2030, right? So we are quite behind these goals. And of course, now we have really very nice tools to do this, right? And the tools that I see most promising, of course, is the CRISPR technologies that we can use not only in plants, but also in microbes. And they came from microbes, no? From bacteria, detecting the viruses, and of course, the plant microbial. So most of the people in the plant science before used to think about microbes just as pathogens, right? And if you speak still today with phytopathologists, no? They have this name, phytopathologists. They are still thinking a lot of microbes being harming plants. And of course, we have some very nice symbionts like mycorrhizal fungi and rhizobia, the nodulation, that the people know that there are symbionts that are protective. But actually, what I will show you today is actually that most of the microbes are positive for plants, and that they have many different tools to improve plant productivity and productivity and to adapt to their environments. So that's why I like to come to this topic, that is the holobiome theory. I think it's a revolutionary term because we used to think always separate, right? Even the ones that are studying fungi, they are the mycologists, the bacteriologists, and the plant botanists also. So we now have to address holobiomes, or plants, with all the microbiota to really know how they are responding to changes and adapting to them. So this is something important. And I have some I will not talk today about this, but even fungi have microbiota itself. So it's something that we have to consider. So when I was born in Mexico City, but then I moved to Monterrey. And from Monterrey and then to Bajío, I realized that drought is one of the most important aspects that plants have to survive. And if you see this map, would you see that 40% or more of the terrestrial surface is actually dry land. And these dry lands are characterized by the lack of water, either by low precipitation and also because of the heat and the transpiration that plants along the day, they lose water. So of course, this is these biomes are very vulnerable to climate change. And of course, if we continue also our way of dealing with our progress, probably we will have up to 50% of the surface as a dry land, right? So when I write to Simbe staff, who is already a semi-arid place, I was thinking, well, of course, nature has all the best lessons for us to learn. So one of the plants that have developed and originated in these arid lands are, as you see here, cacti and agaves, right? And everyone loves tequila and mezcal in the world, not only in Mexico. And of course, these plants have already developed many different strategies to deal and cope with these high temperatures. You know, for example, the CAM metabolism, right? And many plant scientists are also trying to see how we can make plants CAM plants, right? Because they are already more effective to use water
and to resist drought. But we didn't know so much about microbes. What are doing microbes with these plants? And if they are really helping them to cope with these stresses. So, of course, if you see cacti for us are like, they are everywhere, right? They are part of our landscapes. And you see these plants families are from the American continent. So the cactaceae are from Canada to the Patagonia. No, they are extended in all these territories. We have more than 2,000 cacti species. And as people know, well, we have a lot of different dishes. And even our flag has the foundation of Tenochtitlan with the cacti. So this is a very important family, and also from the biological part, like the columnar cacti and this peyote, that are quite different in the morphology and how they grow, etc. And of course, so they're interesting objects. And of course, the genus agave is also originated in Mexico and diversified in Mexico. And we have around 200 species, and 70% of them are native to our territories, right? And of course, even from the pre-Hispanic times, these plants have been used in anything, no? In many different aspects, from rituals to fibers, etc. And of course, biofuels now, even for creating more energy that we need. So the question that I asked first is actually how these plants that are from different families actually live together, what kind of communities are associated to them. And of course, at the end, we want to learn what do they do for their hosts. So they, as you see here, they are all together, but they have a different evolutionary origin. So the first thing that we started was this 5 different species across California, Guanajuato, Jalisco, to try to study not only what is in the rhizosphere, that was the typical or the most important zone that had been studied, where a lot of interactions occur, but also the endophytes and the aerial part. As you can see here, the phylosphere and all these 6 different communities associated to the plants, including the internal ones, and also considering the effects of the season, like the 8 months of dryness and the rainy season. So I will summarize our results from this part because it's the descriptive part, no? So we found a lot of diversity, more 8,000 microbial taxa associated with these plants in these 7 different sites. And something that was important to look how is the diversity of these and how they are assembled. And as you can see here, well, even from the soils, if they are close together, it means that they are very similar in the composition of the taxa that they have. So the soils are similar, and the plants start to select their communities depending on the niche where the microbial communities live. So you see the rhizosphere in red, and then the phylosphere, the aerial part, and then the endophytes from the roots and from the leaves. So this is what we learn from bacteria and archaea. But if you see the case of fungi, that are also important part of the microbiome, we see a very different perspective, as they were really, well, they are biogeographic patterns. And you can see very clearly Mexico at one side and California at the other side. So fungi have biogeographic patterns, and that means they are not widely distributed. And the plants do also select what is inside and outside the plant. So this tells us already how the diversity is and how they are arranged. Something that I want to highlight is that as we compare the cultivated agave tequilana with the native or wild species, we detected that we can see a diminution or reduction of diversity in agave tequilana in comparison to the other agaves. So you see here, especially in the external communities, we see that there is a drastic drop on diversity if we use this Shannon index. And also when we use networks to see how these microbes are getting along together, we also see this difference here. You see agave tequilana, the one that we use for tequila production, is like separating fungi in green from bacteria. In the agave salmiana, that is a native and wild species, we see that they are interacting more and they have more nodes. So this was telling us already that when we are cultivating our crops,
we may be losing not only genetic diversity in the plants, but also genetic diversity in the associated microbiota. And we, using shotgun metagenomics, we could also see that especially agave tequilana that is here is really like zero for many genes that the other communities do have. For example, phototrophy. So the capacity to use the light to create carbon for the bacterial communities is very high in agave salmiana. You see 100%, these blue ones. So the number of genes that are accounting for these functions is very high, but also almost depleted in agave tequilana. So meaning that we are losing not only phylogenetic diversity, but also functionality. But of course, this only is just descriptive. We didn't have any experiments until now. But something positive from these experiments, even though we have reduced diversity in agave tequilana, we have found a core microbiome. And that means that there are some conserved plant microbe relationships that are present in the 5 different species in this more than 2,000 kilometers range of latitude, not from North California to Mexico, to central Mexico. So with this, now that we described how bacterial and microbial communities are, we really can start studying the functions. So not only 1 or 2, 3, some isolates, but really to have an overview of the whole communities. So I will talk today, if we have time, of these 3, but especially about the role of microbial volatiles and how they can influence plant development. And well, we have also made some very effective synthetic communities that really increase the fitness of the plants, and also some insights into arbuscular mycorrhizal fungi. But depending on the time, and also if you have questions along, let me know as well. And of course, well, this is agave tequilana in Pénjamo. So you see all these fields that are really, well, now they are all over. Also, for example, for mezcal, you now see a lot of more in Oaxaca and Puebla, how the people are changing the use of the soils for growing agaves. And of course, this is a problem as well because of loss of the diversity too. So volatiles, I think everyone in the morning have the cup of coffee and realize already before it's ready, now the smell. So volatiles are these infochemicals that we perceive from the environment, and sometimes they have chemical information. No? In the case of plants, they produce more than 20% of the carbon as volatiles. And they have been studied, of course, in the how they can attract pollinators, also defense from different herbivores, and even, for example, parasitic plants can distinguish the volatiles of a plant that they like from a plant that they don't like, no? And really direct their growth to the plant that they like. So these volatiles are very powerful infochemicals that are produced from most, well, as I said here, from most living things, organisms, but of course, they have not been much studied in microbes until this study that realized, or put in fact, that bacterial volatiles, even the one that we use for transformation, probably could, well, this is, for example, the one that we use for cloning is not making any effective growth on Arabidopsis, but some others were doing that just by the volatiles that they are emitting. So with this idea, this was published in 2003, and now that we have our collection as well of microbes that are the core from agaves and cacti, we decided to test if these microbes from agaves and cacti could have also the possibility to produce volatiles that could manage or have influence of plant development. And as I'm showing here, the collections that we screened for that. So for this type of screening, we use a very simple model that we learned also from José López Bucio, who helped us also with these settings, because we were not very helpful with using Arabidopsis. But you see, Arabidopsis has a lot of different
properties that it's very easy to grow in the lab, and you can have very rapid responses to the test that you want to do. So in this kind of experiments, you will see that you can put Arabidopsis in one side, and then your favorite strain in the other side, and see what is the plant, how is the plant reacting to these volatiles, because the microbes are not in touch with the plant, it's only the atmosphere. And by doing this, you can see that we have very interesting phenotypes already, with all of the different that I'm showing you here, bacteria and fungi. And when we analyze this using GCMS, solid phase microextraction, and then gas chromatography and mass spectrometry, we have already detected and identified more than 120 volatiles from 10 different chemical classes. And bacteria produces a lot of different esters, mainly, and fungi, a lot of terpenes that are very important molecules also in plants and also for the regulation of development. So, of course, you can see all the details in the papers, but how we can, from this big variety of compounds, start identifying the ones that have the activity. So by this, we could buy some of these compounds in pure form that you can buy for Sigma or from different providers, and we'll start doing some dose response assays. And I will show you here 8 of the compounds that we identified from bacteria or fungi. There are esters, alcohols, some that will have sulfur, and also the terpenes. And something important to tell you is, of course, these bioactive compounds, it's not that they are just bioactive, they also have a dose in which these are really exerting a positive influence on plants. If you see the Petri dishes here, by 50 micromolar of this alcohol, you see that the plants are really developing very well, not only in the roots, also in the shoots. But if you put too much, the plants inhibit. And of course, this is something also to take into account. Like chemical communication is not only of the word, but also of how loud you are saying the things, right? So the communication has to be precise and is regulated in the sense of the concentration. But something that we were interested in was not just, okay, Arabidopsis already told us these molecules are very promising, but are they really effective in agaves and in cacti? No, of course, because they are the source of these microbes. And as you can see, what we learned in Arabidopsis, we could see that this also, the doses and the compounds were also affecting in promoting growth in plants like agaves, salmiana and tequilana. And something that was very striking, and that we were patient enough to track all these plants, the micropropagated plants that were growing on the soil in a chamber, then later in the greenhouse without any other exposition. And you can see that the development and that the plants had with the volatiles continue to keep this advantage, no? And to have more sugars and see more healthier than the plants that were not treated with volatiles, only with this exposure. So I'm happy to tell you that we have the patents now from after 5 years. Last year, we have the 2 patents granted for all these compounds and the use of these compounds for promoting growth as phytostimulants. So something that after we knew that we can really will use these compounds to promote growth in agave tequilana, nicotiana, Arabidopsis, and so on, we wanted to test also if they could contribute to the drought tolerance. So I'm showing you here only the pictures of different agave plants with 8 months of different type of stress. Well, these from 70% well water, humidity in the soil, until 30% and 20%. So these plants were 8 months long, subject to drought. And as you can see from these pictures, it's actually that these volatiles also help alleviate drought in agave tequilana, no? That you can see here. And especially, for example, in this severe drought, many of the plants that were not treated even die later on and could not further develop.
So this is something that we are now publishing. And now something we want to see, because we want to use all the knowledge that we have from these environments to see if we can improve also other crops. So our crop was tomato. Tomato microtome, variety microtome is very handy. It grows faster. We have the plants also in the greenhouse. And I show you here only the fruits that we got after almost, 16 and 14 weeks. And you can see like, we have these two volatiles being used and a mix, and the mock that was not treated with any volatile, and we see really like an increase in the yield that the plants are producing in fruits, only with one exposition to these volatiles. So this is very, for me, that I have been working with microbes in a long time, I think it's really very striking how a small molecule can make such a big changes in plants. And of course, we are interested in elucidating all the different responses to these specific molecules that are being applied. So I will tell you about this, how we are going into this question. So thanks to the collaboration with Robert Winkler, that is my husband and also a scientist at Symbiovars staff. So we developed together with our PhD student who graduated already, one device, these Mobits, that now we can track volatiles in real time. So this is something, I guess, for collaboration, because now instead of having these solid phase fibers that you need like a time to get the molecules absorbed and then go to the GCMS, we can track directly how the molecules and the ions of different compounds are being there or if they are not there. So you can see the time is in milliseconds. So now we can track in this system. For example, you can see here a Petri dish with only the volatile, but no plants, and the Petri dish with the volatile and the plants. And of course, when the plants are there, some of these volatiles are absorbed by the plant, and you see a lower intensity of the ions related to these volatiles. So of course, this is a flow, a chamber that goes, that is open. So they are, if you make like a mass balance, you have some entrance, and now what comes out, and what is missing is actually what it was in the system. So that's now what we can track, how the plants are actually consuming or absorbing potentially these two volatiles. So by doing this, we know or have an estimation of how much volatile is going into the plants. And as you can see here, well, we have some parts per million that are going to the plant tissues potentially based on these measurements. And as I showed you before as well, with these plants that were just less than 2 hours when the volatile were exposed, these plants, well, seedlings, they are very young plants. We take them to the final steps, and we can see that these plants have a lot of more seeds and calyx after this exposition of only 2 hours to these volatiles. So now, of course, also with the help of Robert, and he also developed some years ago a plasma device that you can use to see if the volatile is inside the tissues. So I will show you here. I didn't bring the video, but it's something that you can really, the plants, the lively plants, use it and put it below this mass spectrometry analyzer. And you can see, like the ions in the exposed plants, you can see that you can find the volatile that you use. Here is the reference, and you see the ions in the exposed plants, and you don't see them in the plants that were not treated. So we can really detect where these volatiles are going. And with some imaging that we are performing now, we may be able to say if they are going to specific tissues in the plants, right? If they are staying only in the roots, and of course, it will be nicer to see if they have any localization or within the plant.
Okay, so now that we have this system that is very synthetic, no? We just put one signal and we have the plants. We can study now what happened to the plant, how the plant is responding to these volatiles. And of course, this is the volcano plots that you probably have seen from transcriptomics. And of course, it's not to see the details. But the most important thing for me was to see that the transcriptional response of the plant was completely different when you use one of the volatile, the ester, and the terpene. And it was also a lot of difference between the roots and the aerial parts. So you see more than 4,000 genes that were differentially regulated in the roots with this terpene and in comparison to this other ester, only after 2 hours of exposition. So it seems like the plants are responding very rapidly and with a lot of different changes to these volatiles. And of course, right now, we have some hypotheses. And it seems one of these, this ester is actually upregulating a lot of genes that have to deal with the nutrient uptake. So it seems like this volatile, by some means, is regulating the uptake of nitrogen and iron. So we are going to test this now experimentally with probably mutants or also with a quantification of nutrients in the plants as well, and other strategies. And in the case of the terpene, we see like a lot of regulation in the root meristem. So like the main root is growing faster, and we have some, even some low non-coding RNAs that have been very differential expression, and we would like to, and they are not annotated so far as we can say in the literature now. So we are really looking into this to really dig out a little bit more how these compounds are acting on the plants and how they can, transform the development of them. So I have some questions, and something that because of the complexity of the microbial communities, I told you in agaves at least 8,000 taxa, even like reducing diversity because of the markers and everything. So how we can establish communities that mimic the diversity of real world, right? And there are some attempts. I will show you the ones that we have done. We have used what we have learned from the microbiome. So once we also, as I told you at the beginning, we make a very wide scrutiny of the microbiome in wild plants and in cultivated plants. And from this environment, from looking at the nature, we learn a lot of interactions that were already present in the plants, right? And it's how you see here. These interactions are the networks that we already observe in the plants. No? So we have, for example, in this one, 5 different hubs or leaders that probably link to the other ones. And here, well, we different 5 or up to 12 different members. So the idea of these communities, all these ones, is that if we put the leaders, they will call their friends and they will do what they have to do in the community and also for the plant. And the idea of these 3 was actually what we learned from shotgun metagenomics. In shotgun metagenomics, we have a lot of different microbial functions that were enriched in different niches of the plant. And for example, this one is phototrophy. And cyanobacteria, as you see, as well, they have also phototrophy. They can also make biofilms. And this one is especially for biofilms. And we also tested random communities, no? From the same culture collection. If you just take random bacteria, of course, we were expecting these ones to work better than just random communities. That probably even if they have, just by design, no? Just by design, without knowing anything specific about any of these microbes especially. So once we have this design based on this analysis, we went really to culture them, right? So we need microbial. So we make more than 200 different phylospheric microbes, and we have like the cyanobacteria, fungi, everything, well, most of them that we could culture, and then we could do the experiments. And in this case, agave tequilana was a very good model because we have a lot of
well, one of our collaborators gave us 1 hectare or 2 hectares, actually, where we put our experiments and test if we will be able to change the diversity in agave tequilana and if the communities and the fitness of the plant will change. And so we did this experiment in Pénjamo with different blocks, randomized, and with these all communities that I told you. And importantly, these are just from the phyllosphere, no? They are the ones that you spray over the leaves of the agave tequilana. And the first thing, as I showed you before, we see how these bacteria and fungal communities are changing across time, no? We make the inoculation, and then we went to the field in the pandemic every 3 months to sample the plants and to do the 16S and 90S sequence amplicon to see how the communities were arranging. And as you see here, well, from the colors, like the treatment didn't really distinguish the community. No, they also look all together, no? All the colors from the different syncoms that we apply. And the same happens in the fungi. But what is really a structure in the communities is the climate, the weather. Now you see, for example, in the blue is when it's rainy, the rainy period is more like they have more variability in the phylospheric community. And in the case of the fungi, they are like a clock because we started in November and then they went to February, then to July, and again November, right? So it's really the communities of fungi really marked by the weather, the season. And of course, this was for us important just to see who were there, and especially, but important for this test of we can change microbial diversity. And do you remember? Well, this one is how the plants look like without any inoculation. It looks exactly the same as the plants that we sampled in 2012. And with all communities, we saw that the communities really developed with more members and more connected networks. And not only that, also you can see in the capacity of these communities to deal with different compounds, metabolic diversity, and also even the Shannon index was increased for some time after the inoculation of the syncoms. But for us, this was very nice. But what about for the producers? They care about the sugars of the plant, because the sugars of the plants is the one that you can use either for the production of tequila or mezcal or even for the biofuels. And of course, after 2 years of applying these communities, we saw really a very huge increment of the sugars contained in the plant, and also a regulation of the metabolic metabolites in the plant. So one of our best communities changed more than 200 metabolites in the plant that we cannot assign because we don't know so much about the metabolism of agave tequilana outside the carbohydrates. But in the case of the sugars, you can see here, like our community had like 20 degrees Brix, and the monk community only 12. So that means for the plant that they were accumulating a lot of more sugars. And so at the end, we were able to change to increase microbial diversity and to increase plant fitness or productivity for agave tequilana. And this was in an experiment on the field. So finally, I will talk about a little bit mycorrhizal fungi. So as my work has focused on these drylands, we think also mycorrhizal fungi from these plants could have the potential to be more adapted to this kind of weather, to dry conditions, and then being able to help other plants to establish. And something that I will show you here only by this is just these mycorrhizal, you know, they are biotrophs, so they are not easy to work in the lab. But something that we also are keen in research is that they are all associated with bacteria. And bacteria has long been, since the electron microscopy was developed in 1970, so a lot of people that was studying endobone
Rhizophagos irregularis, they look into these structures and they always found some like bacteria-like organisms. They even call them like this. But now we can study them because we have molecular tools, and some of them, well, until now, no bacteria from mycorrhizal fungi has been isolated and cultivated independently. But we have found now in this mycorrhizal fungi from agaves and cacti, we have found that they are all associated with bacteria. And I put in you to this phylogeny, especially Burkholdeриales and Mycoplasmatales. These two groups are the most represented in the microbiome of mycorrhizal fungi. And of course, it has been a lot of work. And also, we still don't know so much what these bacteria are doing and who exactly is with which mycorrhizal fungi, because we have also diversity. But something that we were keen on doing is actually that if we did the same experiment with the reduction of water on the soil, the humidity, and as you can see here, the colonization of mycorrhizal fungi really decreases. It's almost close to, well, very low, like 8%, when drought is very high, right? When we have really dry conditions, even in this, from these environments. So drought is modulating the symbiosis between plants and mycorrhizal fungi, even in agaves. And of course, when we have mycorrhizal fungi, and not such a extreme drought conditions like this, but this one, the middle drought, we see that the plants really develop also much better than the plants without these fungi. So this has the potential still to have another tools to really deal with drought in other crops. So just for summarizing, and hopefully that we can have more discussion, I show you after the description of the diversity and all these things, that was very important also for knowing who is there, what rules, and how we can choose better strategies to develop solutions as well, and study new mechanisms of interactions. Now we were able to, well, we have now microbial volatiles that can promote plant growth and development. So, and 8 different specific chemical compounds that we can use alone or together to see how the plants react to them, and try to figure out how actually plants decode these signals from the environment. There has been a lot of polemic, I don't know, because we don't know how plants really, from all the signals that they have in the environment, they choose the ones to hear, right? How they select these signals. So I think, and of course, we're also, because we are more from the micro part as well, we're also looking how these microbes are synthesizing. The biosynthesis of these compounds in the microbes will also tell us if they are controlled or just released, no? Like just vapors or so. So we don't know if this communication is regulated or not. And if these compounds do have any impact also on the other members of the microbiota. This is something we have not tested yet. But we have now also a powerful community. The syncoms, I didn't highlight this very much, I think, but the ones that was the best was the one we learned from the microbe interactions. So do you remember I told you the leaders, no? If we put the leaders, we make the community to work. And that was true. These communities were really established and did the best results for the plant as well. So this syncoms community, I think, is a very powerful tool, and using networks to real communities, wild, not domesticated, and all this can bring us also some new ideas how they are interacting. And of course, mycorrhizal fungi and these small bacterial symbionts that we still don't know almost anything what they can be doing. But of course, we, based on our other results in Rhizopus, we think bacteria can enhance the metabolic potential of fungi. No? And many of the metabolites and many things can be increased. So by this, I thank you for, this is my group more or less. Right now, some of them are in the, already also in different labs. And I have to thank, of course, Corona City, the GGI who have funded Senckenberg in Germany, and the Oak Ridge also for helping us. And
tequila and mezcal companies that give us chance even to sometimes use their fields or sometimes even support some other kind of research. And this is our, when you visit us in probably next meeting, we will do in Pénjamo in such a finca, when you see all the agave fields and the factory and the smell of the, and we can also share some tequila there as well. So these are the four main players of this story. David, who did all the volatile work, who is now also an independent researcher in León, Ciatec. Victor, who did the syncoms. Danny, who did the mycorrhizal fungi, and Raul, who did the Movins for measuring all the volatiles online and developed all this technology. And all of them were, part of this project. And of course, we have the convocatorias abiertas. So if you're interested or know of someone that would like to join our programs in Irapuato, so you're very welcome until the 19th of May. Please tell the people that you think may be interested and to be part of our community. Thank you for your attention. Thank you so much, Laila. We have already questions. Thank you for the nice talk. It's very Thank interesting. you. I have many questions, but I'm not gonna. We will be here all day. So it's fine. Thank you. So when you do the syncoms, how many species do you add, or how many species are We you have one of communities from 2 members, 5 members, and the biggest one is 12 members only. So they are not so complex, actually, as many you can see in Arabidopsis they have used, or in many other systems they have used sometimes even, I don't know, 50 or so. In the case of or networks, we have selected up to 12. The one that is actually doing the best job is of 12 members. It has bacteria and fungi as well. Because one of the main results from this part is that you see more diversity, and of course more. They establish better. They are more intermingled. Exactly. But do you see any syncoms where this is not the case? Because in the end, you're adding more bacteria. I mean, it's like the obvious. It would be my obvious expectation that you will see more diversity just because you're adding more bacteria. So do you actually see some syncoms where you don't see more diversity? No, actually, well, I mean, diversity, the alpha diversity that we measure after 3 months, 6 months, and so change rapidly at the beginning, but then really stabilize to like a normal value, right? But the thing that was very interesting, I think, is even if you don't see any change anymore in the channel diversity, you see still diversity in the metabolic diversity. Okay. So these communities, for example, you use a biolog test, and they can use a lot of more different carbon sources and deal with more like stresses. And also how these communities are arranged with each other, no? These networks. Of course, we don't have like a microscopic evidence to see really of these microbes are really interacting as we predict, right? Mm-hmm. But it seems like they are. And also, I didn't show you, but we have already used these syncoms in another host, and we see that they are also establishing and doing better. And in this, we are studying in more detail now the genomics of these strains and also of the plant together, like how this recruitment and establishment. To try to know how the mechanisms are behind of this success. And just one really quick. Okay. So you then the volatile section, because you have so much microbiome data, have you looked into whether any of the microbes that you found there can actually synthesize the TV and the C? Yeah. We have some studies on that right now. We have the monoterpene synthesis and all this to try to figure out how this, and for example, in the case of the one that we have here, it seems that it's also linked to the development of the fungi that is producing this. Wow. So for example, when the conidation of the fungi occurs is when we see more of the signal. So that's why it's interesting, like these volatiles are also part of the endogenous probably regulation of the organisms that they are producing. But of course, this is a lot of still hypothesis, and a lot of people think, well,
we don't know so much still from all these volatiles, how they are regulated in the producing organism and how they are interpreted by the others, including plants and the microbes. Thank you very much. You're welcome. Thank you, Laila, for Thank very you. nice insights. Thank you. So your info chemicals, the ethyl isovaleriate and the camphene, they seem to be very hydrophobic molecules. Yeah, some of them, well, yeah, the terpenes, for example, yes. Some of them are medium, right? And we are using this in very low concentrations. Well, in the bioactive doses so we can solve, most of them, we can solve them in water. So in the concentration. Are they accumulating in the fat reservoirs of the host cells, in the membranes, for example? We have some data in agaves that the ester that I show you is accumulating more on the stem of the plant. And we have measured that on the stem. We have not been able to elucidate more in the if there is a vacuole or in which compartment they could be. It's something that is also trigger, that we hope to go in more detail in the next time, in the next research. Yeah. But it's difficult to do imaging. For example, imaging on the Arabidopsis tissues is not so easy because the smalls are very small. The plants are very small, so we don't have such a good resolution still. It may be easier in agave, that are robuster plants, that we probably can dissect if they really, up to now we have some indications that they don't go to the roots, they go to the stem. Mm-hmm. At least one of the volatiles. We have not tested all of them. Are these compounds changing properties of artificial membranes? We don't know yet. We don't know if even, for example, if they really, we think until now that they could be taken up by the stomata and they probably could diffuse, but some of them maybe diffuse more, some others not. And so we don't know. And based on the transcriptomic results, we think they act very differently. So we cannot expect that they do the same thing. Mm-hmm. And I mean, that's a very, beautiful thing of the chemical, that there are different compounds and maybe given to different clues. Mm-hmm. Thank you very much. You're welcome. Claudia? I think it was about the long-term effects of the volatiles, because I would expect that they will evaporate and be lost quite easily, no? Yeah. Yeah, this is maybe some of the explanation of photo that they accumulate in some membranes. It could be. Yeah, could be their way. Yeah. Yeah, we are now in the literature. There are it's difficult to establish time for the responses of some of these chemical cues, no? So it's very interesting. So we will try to do those response to the genes that we have seen upregulated. If we see really a very fast response, and then when it decreases and so on, we really try to figure out which are the mutants that could be the most promising for going there. Gracias, Luis. That was a very nice talk. I want to ask you, all these microbial communities that are releasing these volatiles in the roots are only perceived in the roots, or that volatiles could be also being perceived in the leaves, or there are another microbial community in the leaves that will be responsible for generating this? Yeah, this core sometimes is not only from the roots, it's also from the aerial part and also from the endophytes. So the microbes that we have screened, sometimes they seem to be present in several compartments. So we don't rule out that they could be inside or even outside, and they could be also sending these signals. So up to now, we have the impression that it may go through the stomata, but the responses are in both part of as we see the transcription response is quite fast in 2 hours and very distinct in the shoots and the roots. Could be also that besides the volatiles, also this microbial community is helping to mobilize most of the nutrients in the soils that could be also being used. Of course. It could be like a synergistic effect.
Of course, this is something that we have not studied, no? And in this transcription, in these libraries, it's a very synthetic system. So we assume that Arabidopsis called 0 doesn't have any bacteria, no? It's really arsenic, and it's in the Petri dish, and we just put the stimulo of the volatile. We don't put any microbes. So we have like very dissected and very synthetic, but of course we would like to go, when we understand more of this, we probably could move also to do experiments with communities in soil to see the response also of the microbiota. So you said that the cultivated agaves, it has like a reduced bacterial community in the roots compared to the wild ones. So if you grow the regular cultivated agaves on the wild, can you recover the bacterial community? Yeah. It has that plasticity, or it's something that the agave plant has been like? They have plasticity. They have not lost everything. So, for example, in the mycorrhizal fungi, for example, we didn't see any mycorrhizal fungi in agave tequilana, but we see a lot of mycorrhizal fungi in the agaves and cacti from the wild. But if you put agave tequilana in the wild soils, it will have again mycorrhizal fungi. So it has not been lost, this connection, but it's only our management, because the soils, the agricultural soils, they usually use antifungals and many other things that at the end you don't have so much a seed bank, the spore bank of mycorrhizal fungi that can be colonizing the plants. My very last question is, the mycorrhiza is also included in this bacterial community that you use? No. To now it's very difficult to cultivate them. I mean, we have now, I'm very happy because of my student managed to do the root in carrots. So now we have, if you want as well, carrots that are transformed, and we have the roots to make monosporic cultures. And then we will be able to characterize each of these different diversity of mycorrhizal fungi and the microbiota associated. Yeah, exactly, that to really study and to have established models of fungi with bacteria, and what do they do for the host. I have a more simple question. The tomato. Tomato. It was with the volatiles. Yeah. The question is, when you use roots, it's the combination of both. It's the combination, but also the problem is yeah. Interesting. That is very interesting. This is the most important for me. Even if this looks like a biotech, the development only, what you can ask from these experiments is also very fundamental questions of biology. How plants distinct two different signals, and if you become one signal before and then the other one, if they will just follow this one or the other, right? So it seems like the chemical communication is very more complex as we can expect, because this terpene, we have seen in other cases synergy, like the plants produce a lot more with two other different volatiles. In this case, we don't see synergy, and we see it like the mix, like the program that is chosen is more similar to the one that is from this terpene and not EB, right? So in this case, in this special combination, the AB was better, right? But if we don't know still anything, how these chemical molecules are perceived and signalized, and so we cannot really improve the system, right? So because we don't know when they are manipulating in the developmental programs of the plant. So that's why it's also very interesting now. With these 8 compounds, we could do even this kind of test to see how they discovered these signals and how do they respond. Why to the response to signal A in case of B? So we don't know almost anything. That's the sure. I like it. Thank you very much for a nice talk. I have a question. How do you apply these microorganisms from your 200th unity? I understand that you apply the 200, of course. You're the leaders, right? Just the leaders. Okay. They were But 5. how do you apply them, or how do you cultivate it in order to apply it? Okay, yeah. We have cultivated them just in the lab, like to the log phase.
In shake flask? In shake flask until now, in shake flask to the log phase, and really always very fresh to the inoculation day. Not like we don't have stocks, we cannot really deal about how we can preserve this, that they are really viable, that they are in the same numbers. So we have taken care of the number of they are the CFUs, that they are in the same numbers, and that they are all in the same stage, and then we apply the same amount of each of them. And sometimes there are just 5, 2, 5, or even up to 12. The most complex community. And the other point, you show that you could increase up to 50% in the yield of sugars. After 2 years. Is that all interesting for the tequila companies? Of course. But they don't invest in science. Something that we have to change in this country is that the people from the we're discussing is there really an industry in Mexico, or we don't have really this entrepreneurial part that is willing and eager to bring innovation to their own business. So something that I have to struggle, because I had actually the company that I was working in Jalisco, Herradura, is a big company. But it's now owned by the Americans, right? And they didn't pay any attention. Even they funded some of, at the beginning, they funded those research, but then they changed management and they didn't care about those results. So they don't know these results, and probably they don't read our papers as well. And also not so this is something very, very, so look, for example, these plants are still in the field. We went to see that in 2014, and they have 40 bricks and 32. So they are really good for biofuel production, bioethanol, and so on. So this is something I hope we manage to create a different culture, because the government cannot do everything, and the companies that would use this knowledge and apply them, we don't have them, right? Or they don't seem so easy to contact them and to invest money and so on. And then we have the same, that in California, they are more open and they would like to. So the same story. The last question, Martin. Yes. Thank you, Laila. This is just a general knowledge question. How do microbiomes are transferred from one generation to the next one? For example, in plants that can make clonal propagules, or if they have to go through meiosis, how do they go to the next generation? Well, in the case of agaves and cacti, many of them do vegetative growth, right? So the mother plants already can share the microbiota with the seedlings, no? If you see like the hijuelos in the agaves, they already, and so this is a very case. Of course, we have not really done an experiment about the seeds, no? How much is transmitted by the seeds. This is something that we are also trying to address now. I have some agaves flowering in my garden. Hopefully, we can be able to do also this kind of experiments. But the ones that we have from seeds, I mean, we have some conservation of the microbiota, even across different species of agaves. For example, I can tell you in agave marmorata in Puebla, the people are doing from seeds that they don't repeat the story with agave tequilana, that is just one genotype. And that's why when we see how these communities establish and they recruit a stable microbiome. And the plants, so you show that there seems to be like a priming response after you expose the plant to the volatiles. And then have you tested, for example, as you say, in agave that you have hijuelos? If those hijuelos that were not exposed to volatiles, do they show the same enhanced growth phenotype even if they were not exposed? We have not tested. We have tested in individuals, not with plants with hijuelos yet. So we cannot tell still if there are some signals, also chemical signals or other kinds going also to the offsprings. So we cannot still. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. I was very impressed about one application with a very long-lasting effect. I don't know if you have already answered. Maybe you've already answered this. How can that be? Do you know? You have a. We are trying to figure it out, no? How these chemical signals have such a long effect on plants. Because you don't need to. Or have you tried applying again? Or no, in this case, the ones in Arabidopsis is just once. It's less than 2 hours.
and then the plant produces more seeds, right? And we have seen this in Nicotiana as well. And of course, in agaves, we cannot do that because of the long period that these plants take. Yeah. We have wait until 8 months, and we see that the plants are developing much better. And so it's also like a very interesting, I don't know, we are starting with the early response. So what is the things that are happening very fast? And probably these programs will keep going later on. But of course, we will need to track all the different pictures, how it's happening, right? And also to try to figure out if we have receptors for these volatiles or how they are really transformed into signals. And how do you collect them? So if you want to formulate, how do you do that? Well, I mean, it sounds very difficult. Yeah, we are looking also for the biosynthesis in the producing microbes, that you can pick the genes that are producing these volatiles. In the case of the terpenes, for example, is something doable, that you can have the genes for producing this. But many of these chemicals that we have found are used already, because some of them are even known from plants, and some of them are even essential oils, and so you can buy them commercially. So this is a very good positive thing, that we can buy them. They are like commodities, and we can use now them for the application without purifying them and doing all the fermenting and things. Okay. Thank you. Thank you for all the speakers. And tres anuncios rápidos. Bueno, los primeros es para los primeros autores de los pósters y los speakers. Tienen que pasar con Lorena en la Secretaría Académica a recoger un obsequio que nos da la dirección. Y solamente para los speakers, en la tarde hay un box lunch para que continuemos nosotros, bueno, tengamos un pequeño refrigerio en la comida y continuemos interactuando entre todos nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias. Continuamos. The next speaker is José López Lucio, and he will talk in Spanish. So, la plática va a ser bacterias promotoras del crecimiento vegetal, impacto en el desarrollo de la raíz y la respuesta hormonal. Ok, bienvenido, José. Gracias, Mario. Mil gracias y una felicitación sincera por organizar este evento. Sí se requiere que haya este tipo de interacción. Y pues a todos una disculpa por ando muy afónico, la verdad. Los áreas me han cobrado factura y las 2, 3 frías por ahí más todavía, entonces se va juntando eso mató. Pues estoy muy a gusto de estar aquí con ustedes y voy a presentarles un poco de lo que hacemos en el laboratorio nosotros en Morelia, en la Universidad Michoacana. Ya no hablaré mucho de esto porque las dos excelentes speakers que estuvieron antes que yo lo hicieron muy bien. Ya mostraron excelentemente la complejidad de los microbiomas. En este caso, bueno, la mayor parte de los bacteriomas. Y pues cuando uno entra en esto, la verdad, yo llegué así de chiripado, ahorita les cuento cómo fue eso, a estudiar interacciones planta-microorganismo. Y entonces uno se pregunta, ¿cuál será el mejor modelo cuando hay esa complejidad? Esa enorme diversidad de miles, millones de especies de bacterias, de hongos, de protozoarios, ¿no? Levaduras, por mencionar algo. Y entonces uno empieza también a observar que las plantas son muy diversas. Y hay modelos de laboratorio, y hay especies que se cultivan que son interesantes desde el punto de vista económico. Y ¿por dónde le entra uno, no? ¿Genero información básica o genero información que puedo aplicar en lo inmediato? Y tienen que jugar en ese intervalo, ¿verdad? Para llevar un poquito adelante el conocimiento. Voy a hacer un ejercicio. Voy a presentar 2 modelos clásicos, muy brevemente, 5 diapositivas. Uno es la cebolla, el bulbo de la cebolla que todos conocen, todos lo hemos probado, ¿no? Los tacos. Y mira, Pato, pues los tacos son muy deliciosos, ¿no? Muy sabrosos y la cebolla es una excelente verdura, ¿no? Que acompaña los tacos aquí en México. Y cuando uno ve la cebolla, pues ve uno
ve uno que es un tallo gordo, acumula sustancias de reserva, y en la punta vemos las raíces, ahí se ven las raíces. Y luego está otra parte del tallo y las hojas, la parte verde. Y el otro modelo que voy a hablar un poquito es la elodea. Aquí quiero también introducir un poquito la parte de las plantas, ¿no? Que es, digamos, a mí la parte que más me gusta, la parte de estudiar respuestas, pero desde el lado de la planta, ¿no? Y es lo que vamos a ver a continuación. Bien, y entonces, pues aquí está la cebolla. Uno toma las prácticas clásicas de biología de allá de la secundaria, ¿no? Cuando está uno estudiando biología básica, ¿no? En los cursos iniciales. Y si uno descama uno el bulbo de la cebolla y toma uno una capita, este es un modelo interesantísimo para estudiar muchas cosas. Desde ciclo celular, si uno observa las capas en el centro de la cebolla, allí lo que está pasando a nivel celular es muy diferente a lo que está pasando afuera, en la capa más externa de la cebolla. Se están dividiendo las células y están creciendo desde el centro hacia el exterior. Es un modelo excelente. Pues si uno toma, digamos, profundizamos en el bulbo 3 capas de la cebolla, las descamamos, y tomamos la epidermis, vemos algo así en un microscopio de campo claro, técnica de Nomarsky, y vemos la estructura clásica de la célula vegetal. Tenemos las celdillas de Leeuwenhoek, y vemos ahí los núcleos, es la estructura más prominente que se ve en estos modelos. Y uno, si ya enfoca el detalle, puede uno ver que el núcleo tiene extensiones que llegan incluso en la célula de hasta abajo arriba hasta el contorno de la célula. Y abajo vemos un acercamiento con esas extensiones. Estas son fotos de Pepe, de Alex, que están por aquí. Hay un póster por ahí seguramente donde se presentan datos de estos. Bien, y en una cebolla de color morada, ahí vemos los pigmentos, las antocianinas, muy bonito. Vemos de nuevo los núcleos, las paredes, ahí la escala está en 100 micras, y vemos muchos detalles, ¿no? Hay grumos adentro ahí. Y si uno se pregunta, cuando uno se pregunta sobre los microbiomas, y lo que ya hablaron la doctora Laila hace un momento, y la doctora Esperanza, si uno se pregunta, ¿qué tan diverso es el microbioma que puede estar dentro de los tejidos comparado con el microbioma rizosférico? ¿Qué tan diverso? ¿Qué selecciona una relación de simbiosis intracelular con relación a una que es extracelular? Y entonces vamos a ver un video aquí. Este es el núcleo de una célula en vivo. Es la ventaja de estos modelos clásicos. Es una célula viva en campo claro. Y lo que ven allí es la interacción de la membrana externa del núcleo con partículas que están de moda en animales. Se llaman lipid droplets. Muy de moda en animales. Ahí se ve muy bonito. Es el núcleo, abajo ven la pared celular, ahí está la membrana pegada, y vean el movimiento que hay. Todo esto está una sola célula, una interacción citoplásmica, corrientes citoplásmicas, extensiones de membranas. Una sola célula del epidermis de la cebolla. No vemos ahí bacterias, no vemos hongos. Y dice uno, ¿qué selecciona que haya o que no estén? Ahí. Ya está. Bueno, ahora vamos a ver la elodea, ¿no? Ahí está la plantita. Todos la conocen, es una planta de acuario. Se usan ahí para adornar las peceras y para oxigenar el ambiente ahí de las peceras. Si uno toma una pequeña hoja de elodea, una hojita de estas, y la ponemos en un portaobjetos, otra práctica clásica de biología de secundaria, y la vemos al microscopio y vemos allí una escala de 50 micras. Podemos ver cuánto mide una célula, unas 80 micras, 100 micras. Aquí vemos otras cosas. Ahora una célula de una hoja, comparémosla con la que vimos hace rato de cebolla, ¿no? Ahí vemos cloroplastos como la estructura más prominente. 50, 100 cloroplastos por célula. Todos ahí moviéndose, ¿no? Y recordamos que los cloroplastos eran bacterias. Y las mitocondrias que tenemos en nuestra célula también eran bacterias. Eventos de endosimbiosis fueron el motor de la célula eucariótica. Y están en nuestras células y están en las células vegetales. Y cuando uno analiza eso, es realmente
es increíble, porque el entendimiento que tenemos de los seres vivos cambia. La percepción que tenemos de lo que es una célula animal y una célula vegetal, en realidad eso que nos enseñan de que son diferentes y que hay sofisticación y hay jerarquías, se cae y ahora todo lo que funciona a nivel de seres vivos es una regla, bacterias, plantas, animales, con muy pequeñas diferencias y una serie de mecanismos que nos unen, nos identifican y nos hermanan. Eso es lo que sucede cuando pasan esos tipos de comparaciones. Bueno, y entonces una escala de 50 micras, ahí están las células, ahí está la pared, ahorita vamos a ver las membranas también, muy importante, ¿sí? Y aquí vemos otras cosas, ¿verdad? Ya cuando se agudiza la vista, vemos los cloroplastos, vemos que se están moviendo, ahí se están moviendo con las corrientes, están vivas las células, naturalmente. Cada célula es algo diferente, es un tejido, pero cada célula es algo diferente, está orquestado. Y hay cosas, ahí está el núcleo, están los lipid droplets, las vesículas lipídicas interaccionando con la membrana nuclear. Y ahí hay unas amigas que seguramente algunos de ustedes conocen. Ahí está un microbioma de una célula. Miren nada más. ¿Quiénes están ahí? ¿Qué especies bacterianas son? ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa si la retiramos de ese microambiente? ¿Qué reciben las bacterias? ¿Qué información se transmite? Con el núcleo, con los cloroplastos, con las células en el tejido. Ese es el nivel en donde estamos en información de interacciones. Basta nada más un video como estos. Sí, bueno, y entonces vemos un truco que se usa también en prácticas de biología. Si yo pongo la hojita de lodea en una gota de sal, de agüita con sal, un medio hipertónico, el medio hipertónico saca el agua, deshidrata la célula, y entonces ahora sí podemos ver las membranas, ahí se ven muy bien. Aquí está el protoplasto, la membrana con su contenido citoplásmico, sus organelos, y está la pared. Ahí muy bien, aquí están los núcleos por aquí también. Y pues ahí está el microbioma. ¿Qué pasa con el microbioma cuando hay un estrés? ¿Qué comunicación se está transmitiendo eso que está funcionando ahí adentro? Los cloroplastos ya no se mueven. Las bacterias se mueven más, están ahí presentes. ¿Están detectando el estrés? ¿Están contribuyendo en algo al huésped en donde están viviendo? ¿Sí? Los cloroplastos es un caos, ¿verdad? Es un caos ahí ya. Ahí tenemos ya vesículas que se están formando. Bueno. Y entonces, pues esto es muy educativo para ir a las prepas ahí a motivar chicos para que estudien biología, ¿no? O para que hagan posgrados en licenciatura probablemente, ¿no? Movimiento. Estamos hablando, en los cloroplastos, bajo esas escalas, estamos hablando de 25 30 micras, doctora. Los cloroplastos. ¿Sí? Y las bacterias, esto que estamos viendo y que creemos que son bacterias, cuando no tenemos pruebas, es lo que nos deja ver los videos. Estamos hablando de probablemente 2 micras, 3 micras, no más de eso. Ya con las escalas de los microscopios. Entonces, creemos que son bacterias, no hay todavía algo más en forma, ¿no? De estos yo estoy muy reciente, ¿eh? Por eso luego los traigo cuando me invitan, porque son muy informativos, son bonitos, ¿no? Son muy educativos. Bueno, y entonces, ¿cómo le entra uno a estudiar interacciones? Como vemos esto, en una sola célula hay un microbioma. Si creemos que son bacterias, efectivamente, o las del mucílago, de una raíz de maíz que está creciendo ahí. ¿Cómo le hace uno para saber esas poblaciones de bacterias que están allí, qué están haciendo? ¿Y quiénes son? Bueno, pues ustedes saben, ¿no? Ese es el enfoque de muchos de los grupos que están aquí. Y nosotros vemos mucho potencial en esto, porque desde el punto de vista de las plantas son los productores primarios de los ecosistemas. Son la fuente primordial de alimentos. Y el microbioma tiene una importancia al menos igual que la que tiene el microbioma humano, tomando en cuenta las pequeñas diferencias que puede haber entre células vegetales y animales. Y entonces, pues nosotros, desde el punto de vista de las plantas, vemos varias aplicaciones que están en el concepto que está aquí. Plantas que pueden tener microbiomas no bien consolidados, no bien establecidos. Probablemente el potencial de crecimiento no sea óptimo.
si hay condiciones en las que ese microbioma se optimiza y la planta reacciona a esos estímulos, pudiéramos tener probablemente lo que tenemos aquí. Microbiomas modificados, ingeniería de rizosferas y potencialmente todo lo que tenemos aquí. ¿Cuáles son las funciones de las bacterias para las plantas? Esto pues es un resumen de lo que ya se sabe, ¿no? Cambian la arquitectura de la raíz, producen hormonas, auxinas, citocininas, casi todas las que ahorita vamos a ver al final un poco de eso, ¿no? De las auxinas en las bacterias, y las auxinas en los humanos y las auxinas en las plantas. Increíble esto. Nutrición, por supuesto, las bacterias son importantísimas para la nutrición. Las que fijan nitrógeno, acabamos de ver un ejemplo muy bonito de eso. Pero también solubilizan nutrientes, fortalecen los sistemas de defensa de los vegetales, el desarrollo se modifica, el uso de agua, que es un factor muy limitante en los ecosistemas, también va a cambiar y tiene otras aplicaciones porque uno puede optimizar el uso de fertilizantes, bajar el uso de pesticidas, hacer prácticas mucho más amigables y más sustentables, ¿no? Entonces uno pudiera influir, ¿no? En esto, pudiéramos influir de esta manera. Y entonces, pues, ¿cómo fue que empezamos a trabajar bacterias nosotros, no? Voy a hablar un poquito de estas interacciones con bacterias. Hay un culpable de que yo esté trabajando con bacterias y que por esa razón esté aquí también el día de hoy con ustedes, ¿no? Y ese culpable es el fútbol, canijo fútbol. De verdad, el fútbol me ha dado mis lecciones. Pues resulta que cuando hacía yo el doctorado allá en los fines de los 90s, principios del siglo, con el doctor Luis Herrera Estrella, teníamos un equipo de fútbol que el director técnico también está aquí. Ahí está. Era el que manejaba el equipo y pagaba los arbitrajes, entre otras actividades asignadas, por supuesto. Nada, si ya te lo hacía porque le gustaba. Y entonces, en nuestro equipo jugaba el técnico del doctor Jorge Molina Torres. Ese laboratorio hasta la fecha sigue funcionando y son especialistas en química de productos naturales. Y entonces, ya en el tercer tiempo, ¿verdad? En el fútbol son 2 tiempos. En el tercer tiempo, viene la tertulia, ¿no? Como debe de ser. Y con el maestro Enrique Ramírez, el técnico del doctor Molina, me decía, oye, José, nosotros tenemos unas moléculas que hacen que las raíces de arroz ramifiquen. Ah, caray, ¿qué moléculas son? No, pues son las alcamidas. Ah, pues yo trabajaba con plantas transgénicas, ¿no? En aquel tiempo. Ese era el tema del laboratorio del doctor Luis Herrera. Y qué bueno que el fútbol me trajo aquí, porque si no, si estuviera ahorita trabajando con transgénicas, ya estaría vetado en México, ¿no? Ya no se permite hacer nada de eso en México. Cambian los tiempos y no siempre cambian para bien. Esa es una buena reflexión esa. Pero entonces, en ese momento, dije, bueno, a ver, muéstrame esa molécula que tienes. Estas moléculas que están aquí, que producía el laboratorio del doctor Jorge Molina, genéricamente se llaman alcamidas y son moléculas muy simples químicamente y extremadamente interesantes. ¿Qué podemos ver ahí? Son moléculas que tienen esencialmente una cadena de lípido, un ácido graso, saturado como abajo o con insaturaciones como las moléculas de arriba. Y un grupo, una amida. Lo que se supone, no estoy en estudiar la vía de síntesis, lo que se supone es que esto sale de un paso enzimático muy sencillo, una condensación de un aminoácido con un lípido. Pero esa hipótesis sigue todavía vigente, no se ha probado y creo que pues hay que poner ahí un poco de esfuerzo para ver la ruta biosintética. Lo interesante aquí es que esta molécula que tenemos, la finina, se acumula en grandes cantidades en la raíz de esta planta. Es una planta medicinal que se llama Heliopsis longipes. Y esa planta medicinal se usa en la Sierra Gorda de Guanajuato por las comunidades. Sacan las raíces. La raíz se parece mucho a la del maíz, de hecho, son raíces gruesas. Y si uno muerde un fragmento de raíz, empieza uno a salivar, es muy fresco el sabor, como cuando muerde un chicle de esos de menta. Así es cuando muerde una raíz de estas. Y esa bioactividad en nosotros los humanos, pues la gente la usa las raíces para fabricar
hacer ahí nopales con raíces de nopalitos, frijolitos, salsas, donde ponen raíces de esta planta, ¿no? Y la molécula más abundante es esta, la afinina. Esa es la más abundante en esa raíz. Y entonces yo le dije aquí que pues hagamos un experimento. Vamos a ver, pues yo empezaba a trabajar con Arabidopsis, porque en ese tiempo con el doctor Herrera Estrella trabajábamos con tabaco, ese era el modelo para transgénesis, era tabaco. Y empezamos con Arabidopsis, y ahí el doctor Plinio nos pasó unas líneas de Arabidopsis, porque el doctor Plinio trajo Arabidopsis a México, fue de los que trajeron, ¿no? Con la doctora Patti también trajimos Arabidopsis a México. Y el doctor Plinio nos pasó unas líneas de Arabidopsis para probar cosas que estábamos ahí viendo. Y entonces hicimos este experimento, donde tenemos la aplicación de una molécula derivada de la afinina, esta que tenemos aquí, es la molécula saturada, molécula de 10 carbonos, y la amida. Y si la aplicamos a un medio, una caja de Petri que tiene una gelatina, y que uno puede poner nutrientes allí, y bueno, es un medio donde uno controla las condiciones de nutrición, de hormonas, de agua, todo de sales que a uno le interesa controlar. Y entonces, si aplicamos la molécula en concentraciones de 7, 14, 28 hasta 112 micromolar y el solvente, donde está diluida la molécula, vean lo que sucede. En dosis bajas tenemos la raíz de la planta, tenemos los follajes en color verde, y vean cómo la raíz, lo que hacemos un truco, sembramos las semillitas, paramos la caja de Petri y le inclinamos sobre la cámara de crecimiento para que la raíz crezca encima del medio y no se meta. Entonces, de esa manera hacemos que la raíz siga su crecimiento y la podemos observar, como se observa en esas fotografías, sin obstáculos, sin interferencias, y la verdad es muy útil este sistema. Entonces, uno ve que a los 7 días la raíz es más larga, a las 7 micromolas de la molécula es más larga la raíz, empieza a ramificar. Hay un gradiente de formación de raíces desde la base hasta la punta y se ve muy bien. Si vamos incrementando la concentración, va disminuyendo hasta que la raíz se queda corta. ¿Sí? Es un efecto claramente dosis dependiente. Si uno ve una campana aquí, como estas que nos explicaban en fisiología, ¿sí? Un efecto dosis dependiente. Dosis bajas potencian el crecimiento, dosis altas lo reprimen. Pero entonces, pues es una molécula, o de unas moléculas que vienen de plantas medicinales, que modifican el crecimiento. Por eso les decía lo del fútbol, ¿no? El maestro Quique, pues ahí después del tercer tiempo me pasó esta inquietud. Y ya más adelante, ya cuando estaba en la Universidad Michoacana, pues resulta que estaba yo revisando un artículo de bacterias por alguna razón que no recuerdo bien. Y lo que observé fue el nombre. Este nombre de aquí. N-decanoil homocilina lacto. N-decanoil, dije, ah, caray. Lo que me llamó la atención fue lo que está acá. Decanamida decanoil. ¿Qué es eso? Deca. Hay un deca allí, y si es un deca debe ser un ácido graso. A ver, ¿dónde está la estructura? No, pues me fui para atrás. Ahí está la estructura. La decanoil homocilina lactona, esta que está abajo, es una molécula de quorum sensing en bacterias. Es una familia grandísima de moléculas de quorum sensing que pertenecen a las N-acil-homocilina lactonas. Pues resulta que la molécula que regulaba la arquitectura de la raíz era prácticamente, por no decir idéntica, vean la similitud en longitud del ácido graso y el amino ahí pegado. Esta molécula, de hecho, se puede romper. Hay bacterias que tienen lactonasas, son enzimas que rompen el anillo y liberan seguramente algo parecido a lo que está arriba. Y las plantas también tienen enzimas de ese tipo. Eso se usa para comunicación entre reinos. Al menos así está la propuesta vigente. Que hay enzimas de los huéspedes que interfieren con la señalización en bacterias para que haya o un reconocimiento o un rechazo de las interacciones. Bueno. Y entonces, pues hicimos el estudio, ¿sí? Y ya había información de eso, ya había en esos años, 2003, 2006, ya había trabajos que sugerían que estas moléculas eran moléculas de señalización entre reinos. Las bacterias las podían emitir
Las plantas recibían, detectaban por mecanismos seguramente receptores o bioquímicos estas moléculas, y entonces la planta tendría que tener un reconocimiento de ese microbioma a través de la percepción de las moléculas de las bacterias. Se nos ocurre hacer un experimento, pues muy simple. Ya en ese tiempo Sigma vendía toda la colección de acilo mosarinalactonas, todavía las vende, entonces se pueden conseguir muy fácil. Si uno tiene los recursos, ¿verdad? Si uno logra convencer al CONACYT, porque ya también ese es un reto increíble, ¿no? Ya que financia la investigación. Y entonces hicimos una prueba comparando la actividad de todas las moléculas. 2, 4, son 7, si no me equivoco. Y analizamos en el mismo sistema que vimos hace rato de raíces, cuánto crecía la raíz. Y la raíz deja de crecer en función de la concentración de cada molécula, y cada molécula tiene un efecto diferencial sobre ese crecimiento. Entonces imagínense el mundo de las bacterias, cómo se reconoce por la raíz. Si tenemos bacterias que producen 14 moléculas de 14 carbonos, unas de 8, unas de 4 incluso, ¿sí? Algunas con sustituyentes por ahí en la molécula, es un lenguaje realmente exquisito, muy amplio, muy diverso. Ok. Bueno, entonces, pues uno dice, no, allá en Morelia tienen algunos colegas el dicho de que si uno le pone polvo de tabique a los medios, algo va a pasar con la planta, ¿verdad? Y a mí me enfurece que digan eso, porque, pues sí, no me gusta esas analogías, ¿no? Porque estos detalles son posibles si uno acepta ese lenguaje, uno niega la sofisticación que hay en los sistemas de comunicación entre los seres vivos. Eso es lo que está pasando con ese tipo de formas de expresión. Y entonces, pues para que no dijeran que efectivamente una alcamida con un polvo de tabique, pues lo que hicimos fue hacer un transcriptoma para ver cómo cambiaban los genes. Y la huella, por definición, era que esto fue ya en 2011, lo publicamos por aquellos años, y la huella que nos marcaba era que las plantas, cuando eran tratadas con la alcamida, la molécula esta de la planta medicinal, cambiaban muchos de sus genes. En rojo están los que se inducen y en azul están los que se reprimen. La huella en general no la voy a explicar. Simplemente lo que indicaba esto era que si la concentración de la molécula era elevada, se apagaba el desarrollo y se activaba la defensa. Muchos de los genes que están en rojo tienen que ver con una vía de defensa en particular, la vía del ácido jasmónico. Esta vía del ácido jasmónico es la ruta canónica de defensa contra heridas en los vegetales, contra mordeduras de insectos o contra granizadas. Esa herida que queda en la hoja o en la planta activa la biosíntesis de ácido jasmónico, y el tratamiento con la alcamida mayoritariamente activaba esa vía. Entonces, había una relación inversa entre crecimiento y defensa. Y para seguir abonando a esto, ¿verdad?, de que estas moléculas efectivamente estaban implicadas en una comunicación, lo que hicimos fue ahora, exploramos, aquí viene la otra parte del fútbol, por eso les decía esto del fútbol, ¿no? Ayer en Morelia tenemos un equipo de fútbol y jugamos torneo de profes, ¿verdad?, ya de veteranos, ¿no? Y un egresado de aquí del UNAM, el doctor Jorge Jesús Campos, que trabaja con Pseudomonas aeruginosa, es compañero del equipo de allá de profes allá de la universidad. Y entonces en el tercer tiempo, de nuevo, ¿verdad?, con unas frías allí, todo ad hoc, dice, oye, Pepe, esas moléculas que tienes, pues, ¿por qué no hacemos un experimento en vivo? Y oye, pero ¿cómo conseguimos mutantes de bacterias que no produzcan las moléculas? No, debe haber, yo creo que en Pseudomonas aeruginosa debe de haber. Dame chance y platicamos, órale. El doctor Campos contactó a la doctora Bárbara Iglevsky de la Universidad de Rochester, y la doctora Iglevsky le compartió las mutantes en los dos sistemas de quorum sensing que tiene Pseudomonas aeruginosa. Hay dos sistemas de quorum sensing. ¿Qué significa esto? Muy simple. Las bacterias producen hormonas. ¿Sí? Los eucariotas heredamos esa señalización química de las bacterias. De ahí lo heredamos. Y el ejemplo es este que tenemos aquí. Hay dos principales sistemas. El sistema LACI, que es una sintasa
que fabrica esta molécula y hay un sistema RHLI donde hay una sintasa que fabrica esta molécula, una chiquita y una más grandecita. Y los dos sistemas controlan la biología de Pseudomonas aeruginosa. Controlan virulencia, controlan formación de biofilms, controlan muchos procesos en esta bacteria. Entonces, nos mandó la doctora Yursky las mutantes de Pseudomonas y pues hicimos el sistema que nos gusta, ¿verdad? Con arabidosis, la caja de Petri, 10 centímetros de diámetro, medio estándar para el crecimiento de plantas. Y lo que hicimos fue hacer interacciones con cultivos puros de la bacteria normal, silvestre, wild type, una mutante LAS-I, una variante LAS-I, que está mutada en esta sintasa, por lo tanto esa bacteria no produce esta molécula. Y otra variante, RHLI, que no fabrica la molécula pequeña, para no regresar yo. Y entonces, cuando uno tiene estos sistemas, pues es muy divertido, porque uno puede, la imaginación es la que ayuda a jugar y se divierte uno mucho. No tiene esas presiones de que el ambiente afecta y se mueve y no sale. No, esto es muy reproducible. Y entonces, uno puede, si uno traza una estría de Pseudomonas aeruginosa, sembramos las semillas, las dejamos crecer 5 centímetros, a los 3 o 4 días sembramos a unos 4 centímetros de distancia, 5 centímetros, una estría de un cultivo puro. Aquí están las microcolonias. Vean lo que ocurre. La raíz sigue creciendo hasta que toca la orilla de la caja. Acuérdense que están inclinadas. Aquí ya dejó de crecer la raíz. La raíz detectó que aquí está la bacteria. ¿Cómo lo detectó? Pues por lo que emite la bacteria, ya sea volátiles o ya sean difusibles. ¿Y cómo supimos qué es lo que detectaba la bacteria? Lo pudimos saber aquí. Miren lo que pasa. Pues así, la mutante LAS-I, la raíz sigue creciendo hasta que encuentra la zona del inóculo. Pero vean lo que hace la raíz. No llega y se embarra con el inóculo. Vean lo que pasa con la raíz. Hay giros. Vean esta cómo está. Previo a interaccionar, hace un giro y algo está pasando en esa zona. Pero puedo especular mucho aquí, a mí me encanta especular. Algo como una sinapsis. Algo así estará pasando específicamente en estas zonas aquí. Hay emisión de moléculas de la bacteria y hay recepción de información acá. El concepto es el mismo. Son diferentes reinos y diferentes escenarios. El concepto es el mismo. Hay reconocimiento. Si se muta la RHLI, igualito que la normal. ¿Sí? La raíz deja de crecer. Si se mutan las dos, predomina la ausencia de la SI. ¿Qué nos decía esto? Que la mutación en la sintasa LAS-I, es decir, que la bacteria ya no produzca esta molécula, hace que la raíz detecte o no la presencia del inóculo bacteriano. Bueno, y entonces, como Pseudomonas aeruginosa es un patógeno de animales y de plantas y de humanos, hicimos una variante del experimento. Dijimos, bueno, la raíz no quiere interaccionar con la bacteria. Detecta que hay algo por ahí potencialmente peligroso y deja de crecer. Subamos el inóculo, ¿verdad? Y la planta dice, no me engañes. Aquí está el inóculo, miren, ya lo subimos, ven acá, creció, aquí ya dejó de crecer. Subimos el inóculo aquí arriba, acá. Y la raíz dice, no, me voy para otro lado, pero no interacciono con la bacteria. Pero fíjense lo que pasó cuando subimos el inóculo de la mutante LAS-I, o de la doble mutante. La subimos de esta posición, aquí está el inóculo, no se ve. Vean lo que pasó con la planta. No solo interaccionó, sino que el efecto que tiene la bacteria es realmente impresionante. Vean la biomasa, vean el volumen de la raíz. Son plantas exactamente de la misma edad. Hay un efecto realmente muy impresionante. ¿Cuál es la base de esta bioestimulación? Aquí viene el concepto de un bioestimulante, ¿no?
quisieron tener mutantes LASI para regar los campos agrícolas de México, ¿no? Pero pues es un patógeno y pues no se puede, ¿no? Pero además LASI revierte. Se encuentran las bacterias que le dan las lactonas, pues recupera su potencial de virulencia, ¿no? Bueno, ¿qué producía la mutante LASI que le gustaba tanto a la planta para crecer? Más biomasa, mejor crecimiento. Ya interacciona. En ese trabajo lo hizo el doctor Randy Ortiz, ahí en nuestro grupo. Y lo que hizo Randy, estamos hablando de un trabajo que le llevó casi un año, darse a la tarea de ver qué producía químicamente, llegar a identificar la naturaleza química de los exudados de Pseudomonas aeruginosa. ¿Qué hizo Randy? Se paró por HPLC, separó las moléculas que, perdón. Separó por HPLC cada uno de los picos del cultivo puro de Pseudomonas aeruginosa. Y él encontró que había moléculas que eran muy represoras. El extracto total reprimía la raíz. Se aplica el extracto aquí en el medio de crecimiento de la planta, reprime el crecimiento. Pero cada uno de los componentes que tenemos acá hace algo distinto. Hay unos componentes que potencian el crecimiento, como estos dos. Hay otros que reprimen mucho, como estos. ¿Qué eran esos picos? Bueno, eso fue lo que le llevó a Randy más o menos un año, con el apoyo de un excelente equipo de químicos puros y aplicados que tenemos en la universidad. Hay un grupo de colegas que vienen de la escuela del Symposio, son químicos, trabajan excelentemente la resonancia magnética nuclear y de esa manera se pudo llegar a la identidad de las moléculas. Estas moléculas, antes de conocer la identidad, se hicieron experimentos para ver si tenían actividad hormonal. Cuando uno ve que hay más raíces en la planta, la hormona por excelencia, la que hace la ramificación de la raíz, son las auxinas, son grupos de hormonas en realidad. Y lo primero que pensamos fue, seguramente son auxinas, ácido indol acético. Porque cuando hacíamos la interacción de una planta, una línea transgénica de Arabidopsis, que expresa promotores inducibles por auxinas, lo que se observaba era que el extracto total de la mutante de Pseudomonas LASI tenía un efecto parecido al de aplicar ácido indol acético. Sí, pues es una auxina, indol acético. Ese es el efecto que tienen las Pseudomonas aeruginosas. Y había otras moléculas con efectos más discretos, se ve muy bien aquí. Y estos dos picos, pico 6 y pico 7, tenían el efecto como el extracto total. Aquí están las moléculas. 3 ciclodipéptidos. No era ácido indol acético, eran 3 ciclodipéptidos. Y lo interesante es que el sistema LASI, cuando uno quita la sintasa que fabrica la molécula esta de 12 carbonos, si uno quita ese sistema, hace que ahora Pseudomonas aeruginosa fabrique ciclodipéptidos. ¡Qué barbaridad! En otras palabras, el sistema de biosíntesis de ciclodipéptidos está controlado negativamente por el sistema LASI de Pseudomonas aeruginosas. Entonces, no eran auxinas, eran ciclodipéptidos. ¿Y cómo activaban la respuesta auxínica en la planta? Se hicieron modelajes, hicieron experimentos ahí, ahora ya hay reportes, ya demostraron efectivamente con ensayos de pull down que estas moléculas, estos péptidos, realmente interaccionan con el receptor de auxinas. ¿Sí? Pues hagan de cuenta que en la planta tienen la hormona del crecimiento, que es la auxina. Pues lo que hace Pseudomonas aeruginosa, la variante LASI, lo que hace es producir moléculas que mimetizan a la hormona del crecimiento vegetal. Y de esa manera tenemos esa bioestimulación tan marcada que se observó. Bueno, entonces, pues esto nos mandó al mundo de las interacciones. Este se planteó ya en esos tiempos, en 2010 más o menos. Quisimos hacer un transcriptoma para ver ahora sí la huella de la bioestimulación. Encontramos, confirmamos lo que ya vimos con los ciclodipéptidos y nos llevó mucho llegar hasta aquí, casi 10 años. Inicialmente esto se mandó, bueno, ya eso no lo voy a decir, me voy a reservar eso, pero fueron 10 años llegar a esto. Lo mandamos esto, fue un calvario, lo mandamos como 8 revistas.
No nos digo cuál empezamos para no levantar ahí, pero suspenso, pero fue algo realmente muy difícil, ¿no? Llegar hasta esto. ¿Qué fue lo que encontramos? No nada más producen los ciclodipéptidos, las bacterias estas de Pseudomonas aeruginosa. Es un transcriptoma que hicimos a diferentes tiempos comparando la variante normal, la variante silvestre, con la variante que potencia el crecimiento, con la mutante LAC. Les voy a resumir ese transcriptoma en 2 diapositivas. Un grupo de genes muy interesante que se induce cuando está la planta con la bacteria son genes de la vía de reducción del nitrato, particularmente 2 enzimas, la NIA1 y la NIA2. Arabidosis tiene 2 nitrato reductasas, la NIA1 y NIA2. Entonces hay dos variantes que se encargan de esa tarea de reducir el nitrato. Si nosotros probábamos las mutantes NIA1 y NIA2 en la interacción, aquí vemos que en la interacción con la variante LACI, la planta normal se bioestimula, tenemos mayor biomasa de follaje, mayor biomasa de raíz, mayor biomasa total, menos crecimiento de raíz y muchas raíces laterales, muchísimas raíces. Es un enraizador natural la mutante LACI de Pseudomonas. Pero en las mutantes sencillas, la respuesta es igual que en la normal. En la doble mutante no. La doble mutante, vean, no solo no aguanta la interacción, se enferma. Necesita reducir nitrato. Si no lo tiene, se enferma y deja de crecer. Vean ustedes. Está en la mitad de las plantas normales. Lo mismo pasa, biomasa de raíz, biomasa total. El efecto en desarrollo ya no se presenta. ¿Sí? Requiere de ese proceso. Se probaron, en este caso, bueno, habría que checar estos detalles, se probó nitrato de amonio y se probaron fuentes nada más de nitrato, de las 2. Y se probó incluso una fuente orgánica de nitrato, ¿cuál era la que se usó? Esencialmente son esas 2. Ahorita vamos a ver más adelante, creo que ahí está la información, en el siguiente experimento. Aquí están. Nitrato de amonio y nitrato de amonio y nitrato de amonio. Pero son más fuentes, se prueban más fuentes. Aquí nada más está esta información. Está en el artículo, por aquí está la referencia. Se probaron más fuentes. Bien, ¿qué pasa entonces en esta fuente de nitrato? 10 micromolar una fuente baja y 1 milimolar una fuente alta de nitrato. Esta es la expresión del transportador CHL1. Es el ATNRT1, si no me equivoco. Ese se induce 5 o 7 veces en la planta cuando está en interacción con la bacteria, con las 2 de hecho, con la patogénica y con la benéfica. Con las 2 se induce muy fuertemente. ¿Qué pasa entonces con la interacción? Se induce fuertemente. Aquí se ve muy bien con el control. En ambos casos, a un tiempo temprano y a un tiempo tardío. Esto de alguna manera confirmaba el transcriptoma y nos indicaba que la bacteria, entre otros procesos, inducía la reducción de nitrato y el transporte de nitrato. Eso también es interesante porque este es un transceptor, transporta tanto nitrato como auxinas. Una cosa muy interesante, es una molécula que tiene las 2 funciones. Transporta una hormona y transporta un nutriente. Las mutantes del transportador, aquí vemos el efecto también, ¿sí? Comprometen la bioestimulación comparado con la interacción normal que potencia. ¿Okay? Bueno, y entonces de aquí vamos a una segunda parte. Espero que me alcance el tiempo. ¿Cómo entra entonces uno a las interacciones? ¿Verdad? Esto ya nos metió un poquito a ver en vivo qué tipo de efectos tienen las bacterias. Y esto nos llevó pues ya un buen tiempo. Este estudio que les voy a presentar ahorita se hizo en 2018. Se hizo una colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango, con el doctor Jorge Sáenz Mata, porque la lógica era muy simple, pues las bacterias son muy importantes y si uno va a ambientes adversos puede encontrar algo como esto. Una isla de vegetación en un ambiente adverso puede ser una isla de vida. Pero ¿cómo crecen estas plantas si aquí no hay materia orgánica?
no hay fuente de nitrógeno, de fósforo, hierro. ¿De dónde sacan los nutrientes para crecer aquí? Yo creo que la respuesta son los microorganismos, ¿verdad? El holobionte que dice la doctora Laila. Fuimos a buscar qué había allí. Ahí están las islas en las dunas de Acatita. ¿Sí? Fuimos a muestrar esa zona, un poquito cómo hacíamos ahí el trabajo. El grupo del doctor Jorge Sáenz son muy buenos microbiólogos, entonces ayudaron mucho con toda la parte de la toma de muestras. Cuando vamos al campo, lo que hacemos es, siempre tomamos con mucho cuidado muestras, regresamos la planta a su estado original, nunca nos traemos las plantas, pequeñas muestras, volvemos a tomar un poquito de agüita y se quedan allí como estaban antes de que llegáramos, las perturbamos un poquito, pero ya traemos una muestra de lo que está en sus raíces. Y este ambiente es como si anduviera uno, no sé dónde, porque como en Marte o... Esto es una poza salada, lo que ven allí en la fotografía, estos es sal, son cristales de sal. Decía la persona que cuidaba el predio, porque es un predio que está entre Torreón y Cuatro Ciénegas. A menos mitad está a 2 horas de cada ciudad, en el medio del desierto. Y es un predio particular, entonces no podemos llegar allí, hay que tener permisos. Y entonces podemos llegar ahí con la gestión del doctor Sáenz Mata, y decía el señor que cuidaba ahí el predio, dice, es que esa agua no la quieren ni los coyotes. No, es agua que no es agua salada. Hay una cosa aquí muy interesante, miren. Alrededor de la poza, aquí se ve un manto verde, aquí se ve, o café. Es un pasto, se llama Disticlis spicata. Es un pasto que está creciendo allí, alrededor del agua salada. Y más lejos, acá hay mezquites, un poquito más lejos. Pues imagínense, ¿no? Pues ya estando allí, ¿no? ¿Qué puede uno hacer, verdad? Miren cómo estaba aquí donde crece el pasto. Esto es sal. Y aquí tenemos el pasto, el Disticlis. Si sacamos la raíz de allí, tomamos la raíz, hay una raíz que tiene gruesa, salen raicillas delgadas, pero hay unas, 10 minutos, sí, está bien. Hay una raíz que sale, que es muy gruesa, y saca raíces bien gruesas. Y vean cómo está pegado esto de arenilla, de sal, todo esto, miren cómo se ven. Todo está pegado allí. Aquí se ve el acercamiento. Vean, completamente diferentes. Esas raíces se han descrito en Australia. Hay muchas especies, en los desiertos de Australia hay muchas especies que tienen esas adaptaciones que se llaman raíces proteoides. Y esas raíces combinan la propiedad que mencionaba la doctora Esperanza de acidificar el medio. Solo lo acidifican aquí. Allí sueltan el ácido cítrico, en torno a esa raíz acidifican, y uno se imagina que estas rizósferas son realmente muy especiales. Pues tomamos muestras de estas raícesillas. Decía un estudiante, el doctor Jorge Sáenz, mira, tiene como unos gusanos. Pues sí, parecen unos gusanitos, ¿no? Lombricillas. Que son raíces proteoides. Esto no lo hemos reportado. Sí, sigue ahí sin reportarse. Creo que en México no hay muchos estudios de esto. Vamos a las dunas, ¿no? Ahí está una plantita y una duna. Ahí están las raíces creciendo. Tomamos algunas muestras. Vamos al laboratorio y estudiamos el microbioma. ¿Cómo hacemos para estudiar el microbioma? Cultivos puros. Lo que se puede cultivar en un medio estándar de bacterias, eso nos interesa. Lo que no se puede cultivar, pues, aunque queramos, pues no. Cultivos puros, aquí tenemos varios de los cultivos puros. Vean la diversidad, nada más con estas 6 fotografías de cajas de Petri. Ahí nos alcanza. Mucha diversidad, colores, forma. Lo que uno aprende en microbiología básica. Tensiones de Gram para una aproximación, a ver qué hay allí. Y luego voy a presentar aquí ya en 5 minutos unos ejemplos muy selectos. La ventaja de tener un sistema como Aravidopsis y una caja de Petri es que puede uno probar 100 interacciones, 1000 interacciones. Hemos probado cerca de 5000 interacciones de cultivos puros de diferentes ambientes. Aquí les mostré uno. ¿Cuántas bacterias creen que en cultivo puro
potencian el crecimiento de esas 5,000 que hemos escrutinado. Tenemos menos de 10. Menos de 10. En cultivos puros. Cultivos en donde hay miles de bacterias, millones de bacterias. Menos de 10. Las demás, las que vemos que son agresivas, enferman a la planta, también nos pueden enfermar a nosotros y mejor nos quedamos con las que no nos enferman, ¿verdad? O menos posibilidad que nos enfermen. Esta interacción, ¿qué hacemos con la interacción? Básicamente lo que se hace aquí es, se tiene el estudio básico bioquímico, morfológico, microscopía electrónica. Esto lo hacemos con el doctor Randy allá en INECOL. Es una foto de una Chromobacter, es un bacilo con flagelos. Hacemos la extracción del ADN ribosomal, lo amplificamos y hacemos estudios de comparación con las bases genómicas. ¿Qué hace con la planta de la Chromobacter? Miren qué bonito. Ponemos aquí la bacteria, hacemos la interacción y la raíz se lleva a la bacteria, gira, hace giros, hace raíces. Ponemos mutantes de la planta que no reciben la bioxínica, giran más, hacen como círculos, todos para el mismo lado. ¿Por qué? Luego lo platicamos, el tiempo lo permite, si no en los recesos lo platicamos. La Micrococcus luteus, esta es una Micrococcus, ¿verdad? Son cocos, coquitos, 5 micras, la escala, forman sus colonias. ¿Qué hace la Micrococcus? Ah, qué bonito, uno pone la plantita encima de la colonia, la raíz deja de crecer, ahí hay como algodoncillos, son pelos radiculares, deja de crecer, y acá arriba hay raíces ya, a los 4 días, a los 6 días hay más raíces. Bien diferente, ¿verdad? La Micrococcus. Vean que la planta no se enferma, ¿no? Vean lo que pasa en follajes. No se pone amarilla ni prietita, ¿no? Están creciendo bien. Los bacilos, este es de un clúster de unos bacilos. Arturo seguramente va a hablar un poquito de eso enseguida. Este es un bacilo. Ahí está la interacción. Totalmente diferente a las otras. Vean el follaje, vean las raíces, bien largas todas. La otra apaga el desarrollo de la raíz, esta lo potencia. Vean los tallos. Ahí está, sí, perfecto, está publicado, entonces uno puede acceder ahí a la información. Estas son así como pequeños flashes de información nada más. Este trabajo de Pepe, creo que sí lo trae al póster, ahí para hacerle propaganda. Este es un trabajo que se publicó el año pasado, antepasado. Se identificaron 6 especies de pseudomonas que solubilizan fosfato. Ese fue el criterio. Y fueron 6 especies diferentes de pseudomonas, ahí están todas. Lo interesante que es que si uno las pone con Arabidopsis, las 3 solubilizan el fosfato de calcio. Si uno las pone con Arabidopsis, esta es muy buena. Ahí están las raíces muy bonitas, está el control, follajes. Esta no es tan buena y esta, pues yo creo que esa no es nada buena, ¿verdad? A veces se acerca a un patógeno, se acerca mucho a Pseudomonas aeruginosa, ¿no? Entonces, aunque uno vaya a buscar bacterias que solubilizan fosfato, no son benéficas, no son promotoras del crecimiento. Bueno, y esto es muy bonito, este está muy padre. Una de las que solubilizan, aquí están las 3 de hecho, esto es un control de una bacteria que no solubiliza fosfato, y aquí están las 3. La planta con fosfato de calcio no crece, no puede usar fosfato de calcio la Arabidopsis. Ahí se ve, se pone amarilla, deja de crecer. Pero si uno las interacciona con estas, miren qué bonito, ya crece, ahí está la planta, aquí se ve padrísimo, ahí está la planta. La interacción hace que la planta pueda usar fosfato de calcio. Y eso entiende uno por qué las plantas crecen en lugares desérticos, donde no hay fosfato de potasio, ¿no? O fertilizantes disponibles, o fosfatos orgánicos, ¿no? Bueno, es la última, ya Mario, está. El año pasado se publica en Nature un trabajo de un consorcio de Estados Unidos, como 50 autores, un montón de gente. Habían hecho un estudio de pacientes que estaban recibiendo quimioterapia, pacientes enfermos de cáncer. Y ellos encontraron que había un grupo de pacientes que reaccionaban positivamente a la quimioterapia y había otro grupo que no reaccionaba.
cuando se puede analizar lo que había hicieron metabolómica, todas las únicas que quieran hicieron, encontraron que había ácido indol acético presente en la sangre de los que sí reaccionaban. Ácido indol acético. ¿Cómo? ¿De dónde lo sacan? ¿De lo que comen o de las bacterias? Lo sacan de 2 bacterias. Lo pudieron demostrar, ese es el trabajo en esa revista. Pudieron demostrar que 2 bacterias de la microflora de los pacientes producían las auxinas y esas auxinas hacían que el paciente respondiera. Y uno dice, ah, caray, pues entonces las auxinas, la interacción con nosotros es muy importante. Las bacterias nos dan auxinas, como las bacterias de las plantas les dan auxinas a las plantas. No me quedé con la tentación y mandé un comentario a Trends, porque era muy importante hacer notar, efectivamente, que uno puede tener una fuente de auxinas naturales, no nada más en el microbioma, también en lo que uno come. Cuando uno se come una ensalada verde, ahí hay auxinas. Si uno se come hace un guisado de guasontle, que esas flores así grandotas, ¿verdad? Esos son puros meristemos. Y los meristemos producen auxinas. Allí hay auxinas en los meristemos. No me quedé con la tentación y pues ahí está. Y entonces, pudiera uno, ¿por qué no? Buscar bacterias benéficas de plantas que produzcan auxinas, tratar de ver que no sean patogénicas de humanos y, ¿por qué no? Eventualmente poder hacer ingeniería no de rizósferas, ingenierías de microbiomas humanos, ¿no? Pero eso es otra cosa ya. Gracias. Ya es todo. Gracias. Gracias, José. Tenemos ya. Antes de irme, ya mis colaboradores, bueno, inicialmente esto está temporal, doctor Molina, Enrique, Jorge, ya lo mencioné, Arturo, pues de siempre, Randy, mis estudiantes, todos ellos y los que nos han financiado, ojalá sigan financiando en este país investigación, si no, pues, ¿qué vamos a hacer los investigadores? Gracias. Soy tiempo, Mario, si no. Tenemos tiempo para 2 preguntas solamente. No sé si tengan alguna. Muchas gracias, muy bonito. Gracias. Oye, a mí me llama mucho la atención en que estas mutantes, por ejemplo, que ya no producen la homosarín-lactona, entonces es un regulador negativo, como tú decías, para justamente el desarrollo de la raíz. Entonces, lo que está pasando es que este precursor o lo que está por la homosarín-lactona es un sustrato para las subsecuentes reacciones químicas y ahora producir más del otro compuesto que sí va a actuar como un... Es la regulación. Este sistema del ACI, de los 2 sistemas de Symbiovars originosa, la molécula 2 de carbonos, eso fue parte de lo que demostró que es el sistema principal con toda la virulencia. Y eso ocurre porque la molécula misma, interacciona con un factor transcripcional que activa operones. Y un operón de los que controla la virulencia es el operón LACI. Entonces es un sistema de regulación directo, es una hormona la molécula. Así funciona. Gracias. Oye, y mi segunda pregunta tiene que ver con, veo que muchos de los efectos que tienen estas bacterias que pueden regular o tener un efecto sobre la arquitectura o el crecimiento de la raíz, veo que hasta la punta se empiezan a desarrollar todos los pelos radicales, como si fuera un capuchoncito. ¿Hay agotamiento de la actividad meristemática? Ahí pueden pasar 2 cosas. Lo inicial que pasa, eso pasa con micrococos. Eso, y es un efecto auxínico, de hecho, el artículo está reportado así. ¿Y se ve cómo llega hasta la punta? No, ahí viene el tema. Se forma el capucho de pelos, hay un pequeño giro, pero queda un grupo de células todavía que no se diferencia. No hemos podido saber nosotros, que no lo tuvieron en el artículo, si no, nos hubiera echado 2 años más o 3. No sabemos si ese grupo de células eventualmente reactiva la división celular y sigue creciendo la raíz. Lo que sí ocurre es que hay una compensación. Empiezan a formarse más raíces y eventualmente esas toman la dominancia. O sea, se pierde la dominancia apical y se forman nuevos eventos de dominancia. Y ahora, en lugar de tener una raíz larga y pivotante, tienes una raíz corta, muy ramificada. Sí, a lo mejor hay un ajuste. El extremo apical, pero sí se ve que la zona de elongación se reduce mucho. Que hay unas leguminosas, me parece que es lupinus, también me parece que es australiana,
que a lo mejor valdría la pena justamente lo que tú acabas de decir, que a partir de ese poco nicho de células que existen se vuelva otra vez a reiniciar el crecimiento. Esa tiene que ver también con la solubilización de fosfato. En lupinos. Y lo que hace es que hay un periodo en el que crece, se da como esta parte de formación de los pelos radicales, Sí. vuelve a reiniciar el crecimiento y son como pequeños sectores que van especializándose. Esas raíces de lupinos, hay una que le llaman lupinus albus. Y creo que esa lupinus albus, el nombre científico, lupinus, hasta donde yo sé, desde tiempos de Linneo le puso lupinus por su capacidad de solubilizar fosfato. El lobo, el lupinus viene del lobo. Y entonces son excelentes solubilizadoras de fosfato. Y lupinus efectivamente se ha utilizado como modelo para para ver la formación de raíces proteoles. Y se parece, y se parece mucho a este pasto que estaba ahí, ¿no? Ok. Pues muchas gracias. Gracias. Nuestro próximo para adelantar. es Arturo Guevara, también del Instituto de Tecnología. Para avanzar. Para avanzar. Ok. Muy bien. Esa mera. Uy, qué caray. Ese no soy yo. Está adelantada. Ok. Ok, gracias Arturo. Bueno, para continuar con la sesión en español. Híjole, bueno, después de escuchar las pláticas de mis predecesores, ya me siento un poco hasta apenado. Y bueno, sí, ¿por qué? Pues, o sea, en realidad yo siempre he trabajado con plantas y llegar a estudiar bacterias o interacciones plantas-bacterias es algo muy reciente. Entonces, pues después de escuchar que con el trabajo ¿no? De volatiloma y ¿no? Todas estas cosas. Pero bueno, no importa. Igual hemos hecho algunas contribuciones importantes. Y bueno, en realidad este título, lo primero que tengo que decir es que este título tiene poco que ver con lo que les voy a hablar. Y tiene poco que ver con los que voy a hablar y ya voy a declarar culpables a Mario y a Jesús porque estaban tan un título. Bueno, pues tienen un título. Pero sí. No, en realidad yo lo que les voy a hablar es lo que hemos hecho en el laboratorio o lo que estamos haciendo en el laboratorio que tiene que ver con interacciones plantas-bacterias. Y bueno, yo voy a empezar con lo que para mí es realmente importante, ¿no? La gente que hace el trabajo del que yo les voy a hablar aquí. O sea, porque sin su trabajo, es el trabajo de ellos, ¿no? O sea, yo estoy aquí diciendo lo que ellos hacen. Y bueno, déjenme presentárselos, ahí están sus nombres. Los que están en amarillo claro, o sea, Marijo, Amy, Paola, Carla, son estudiantes de licenciatura. Gipumi, Andreina y Mario son estudiantes de maestría. Salvador y Karina son postdocs en el laboratorio. Y Gabriel Guillén es el técnico de laboratorio. Particularmente Gabriel está a cargo de los análisis moleculares de los genes que nosotros estamos estudiando, pero yo no les voy a presentar resultados acerca de esos análisis moleculares, ¿no? Mi plática se va a centrar en otra cosa. Y Gipumi, aunque se escribe Gipumi o Gipumi, ella trabaja con una bacteria fitopatógena y tampoco voy a hablar de lo que ella hace. De lo que vamos a hablar es de las contribuciones que han hecho prácticamente todos los otros miembros del laboratorio. Y como dice, bueno, Gipumi es muy buena para hacer logos, ¿no? Y hizo el logotipo para el último evento de Puertas Abiertas que acabamos de tener en el IBT. Y bueno, todos aquí, o sea, no voy a ahondar mucho en esto. O sea, todos conocemos esta información. Las pláticas, perdón, las plantas por su naturaleza sésil, pues interactúan fuertemente o íntimamente con su ambiente. Ese ambiente tiene componentes bióticos, ¿no? De todo lo que han estado hablando, y también tiene componentes abióticos.
Estos dos componentes impactan la señalización y la expresión genética de las plantas, interactúan estrechamente con ellas y a través de especies reactivas de oxígeno, reguladores del crecimiento vegetal, cascadas de fosforilación o la regulación genética por microRNAs o por factores de transcripción normales, pues acaban por impactar el crecimiento y el desarrollo de las plantas en ese ambiente en particular. Y bueno, nosotros, como les dije, o de que les vamos a hablar un poco, son de estas bacterias benéficas, de las que ya nos han hablado previamente bastante, y pues entiendo que vamos a introducir un poco el problema de los metales pesados. Y bueno, vamos a empezar a hablar por esas bacterias benéficas. Déjenme contarles cómo es que yo llegué a interesarme en las bacterias. Yo llegué a interesarme en las bacterias por culpa de Karina, ¿no? Y creo que esta es la señal, ¿no? Pero bueno, y Karina, porque Karina durante su trabajo de doctorado estaba interesado en determinar cuál de los componentes de Bacillus belesensis era el responsable de su capacidad como agente de control biológico. Bacillus belesensis es una bacteria aislada de la filósfora de mango que tiene una alta capacidad antifúngica. Es componente, después lo vamos a ver un poco más, de un bioproducto que es la joya de la corona del instituto, si no me equivoco. Y bueno, esta bacteria, como parte de ese biofungicida, es muy importante porque controla importantes enfermedades fúngicas de cultivos, ¿no? Como antragnosis, como el moho gris, un montón de cultivos. Y bueno, nuestra pequeña contribución al trabajo de Karina como parte de su comité tutoral es decirle, pues a lo mejor tu bacteria es una promotora del crecimiento vegetal. ¿Por qué no probamos si es una bacteria promotora del crecimiento vegetal? Y bueno, la respuesta es sí, sí es una bacteria promotora del crecimiento vegetal. Y aquí, bueno, les mostramos los resultados con Arabidopsis, les mostramos resultados con maíz, que son mucho más claros, y de hecho también promueve el crecimiento del jitomate y mejora la calidad de los frutos que se cosechan cuando se tratan con este compuesto, ¿no? Y bueno, pero como les decía, pues nosotros no trabajamos con bacterias, nosotros trabajamos con plantas y estamos interesados en conocer qué pasa con la planta. Entonces nosotros fuimos más adelante, profundizamos en esta capacidad de Bacillus belesensis como bacteria promotora del crecimiento vegetal. Y lo que vemos es que en un sistema que ya José nos habló ampliamente de interacción planta-microorganismo, pues promueve el crecimiento en un sistema que nosotros le llamamos de difusibles y volátiles, ¿no? La bacteria está produciendo compuestos volátiles, la bacteria está produciendo compuestos que que difunden en el medio, y eso hace que aumente el peso fresco, que aumente más la raíz primaria, que forme muchísimas raíces laterales. Bueno, lo que se ve en la foto es lo que está graficado aquí, ¿no? Y nosotros lo que logramos demostrar es que la vía de señalización implicada en ese efecto es la vía de citocininas. Y esto lo hacemos a través del uso de líneas reporteras. La línea reportera que está en el panel A y B es una línea reportera que detecta citocininas, ¿no? Es un promotor que se induce por citocininas, y como ven, pues cuando la bacteria está presente, enciende la vía de citocininas. No sucede lo mismo cuando cuando probamos la vía de señalización o la acumulación de auxinas. Es decir, las auxinas no son impactadas. Eso puede parecer trivial, pero no lo es. Porque la mayoría de las bacterias, los bacillus principalmente, lo que impactan es la vía de auxinas. De hecho, Bacillus belesensis en su genoma tiene genes implicados en la síntesis de auxinas, ¿sí? Y cuando nosotros quisimos publicar eso y nos dijeron, ¿cómo citocininas? Y lo que produce la bacteria son auxinas. Y bueno, nos tuvimos que echar un clavado al genoma
de la bacteria y afortunadamente para nosotros encontramos que también produce citocininas. Es decir, también tiene genes para la síntesis de citocininas. Les mandamos esa información, ellos fueron felices y nosotros más, ¿no? Porque nos permitió pues publicar nuestra idea de que eran las citocininas las que estaban implicadas. Y bueno, el otro componente de la historia pues son los metales pesados, ¿no? Metales pesados de los que no se ha hablado. El día de hoy, bueno, pues esa es la definición de lo que es un metal pesado, ¿no? Cerca de 10, 12 elementos químicos que hay en esa categoría. Y bueno, los metales pesados están ampliamente distribuidos en el ambiente. Hay fuentes naturales, ¿no? Como sería las erupciones volcánicas, la misma formación del suelo, la deposición atmosférica, pero innegablemente los humanos hemos contribuido mucho con ese problema de contaminación por metales pesados a través de actividades como la agricultura, la minería, bueno, todo, ¿no? Y ahora, pues si yo volteo aquí, todos tenemos en la mano un aparato electrónico que tiene una pila, tiene una batería, ¿no? Que funciona, es una pila de metal, ¿no? Y que va a parar al ambiente. Es decir, este es un problema que va a ir creciendo o que está creciendo de manera exponencial, ¿no? Y el problema con los metales pesados, que están distribuidos, como ven ahí, en todos posibles ecosistemas, pues indudablemente son los contaminantes ambientales más importantes actualmente, ¿no? ¿Y por qué? Ya les dije, están ampliamente distribuidos, son tóxicos, muy tóxicos. En las plantas inhiben la germinación, la fotosíntesis y el crecimiento. En los animales son carcinogénicos y son neurotóxicos. Es decir, son problemas de salud graves, ¿no? Son persistentes, no pueden ser degradados. Una vez que el metal pesado está en el ambiente, ahí se va a quedar forever, ¿no? Más allá de lo que se quedan los plásticos. Se bioacumulan y, más importante, se biomagnifican, ¿no? A través de la cadena alimenticia. Si los metales pesados están en el suelo, las plantas los absorben, nosotros nos comemos las plantas, los animales herbívoros principalmente se comen las plantas y nosotros nos papeamos a los herbívoros también. Y entonces el problema va creciendo, 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 creciendo. Y de hecho, los problemas de intoxicación por metales pesados son mucho más graves de lo que uno piensa, ¿no? Y bueno, los metales pesados en el ambiente, estos son los 8, ¿no? Más importantes. Sí, los 8 más importantes. Esta es la acumulación en suelo, bueno, los niveles naturales, y no sé qué quiere decir nivel natural de un metal pesado en el suelo, pero la FAO, ¿no? La Organización de la Salud dice, esos son los niveles normales. Bueno, pues hay que creerles, ¿no? Y la otra cosa que quiero destacar de esta tabla es que en diferentes ecosistemas, en este caso en agua o en el aire, los 4 más peligrosos siguen siendo igual de peligrosos, pero su jerarquía es diferente. Es decir, el mercurio es más importante en los ecosistemas acuáticos y por eso los pescados están muy contaminados por mercurio, ¿no? El plomo es muy importante en el aire. ¿Por qué? Pues porque las gasolinas tienen plomo y la combustión hace que en el aire se acumule plomo, pero son los mismos 4, ¿no? De aquí para abajo, pues más o menos siguen el mismo orden jerárquico, y lo que está marcado con nivel de riesgo es que en este caso muy alto, pues quiere decir que está muy por arriba de los niveles naturales, ¿no? Y si es alto es que está por arriba, y si dice moderado es que está ligeramente arriba. Créanme, si uno ve los valores de estos metales pesados en el ambiente, uno se espanta de la cantidad que hay, ¿no? O sea, de la cantidad que hay de cadmio, de la que está, no muy por ahí, está
lejísimos de los niveles permitidos, ¿no? Y bueno, en verde están señalados aquellos con los que nosotros hemos trabajado. Y el mercurio, nosotros tratamos de trabajar con mercurio y fuimos incapaces de establecer una curva de dosis-respuesta porque es extremadamente tóxico. Si nosotros pasamos de 0.3 microgramos, pero si microgramos por mililitro a 0.5 mililitros, se murió la planta, ¿no? Es extremadamente complicado. Y bueno, dijimos, 5 no son 5,000. Pero es porque es arabidosis o crees que es en general. Esa sensibilidad. No, bueno, la sensibilidad yo estoy hablando es en condiciones de laboratorio. ¿No? Ok. No, yo creo que es arabidosis. Yo creo que es arabidosis. O sea, hay diferentes tolerancias a los metales y bueno, no es algo, no importa, no es algo que, es decir, tú y yo comemos un pescado contaminado con mercurio y a lo mejor a ti te da diarrea y a mí me da cáncer. ¿No? Sí, o sea, quiero decir, a ti te da diarrea inmediatamente y lo desechas. Yo lo acumulo y a los años, adiós, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, eso varía, ¿no? Y varía, obviamente, entre individuos. Y bueno, y pues de aquí surge nuestras primeras preguntas experimentales, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esos metales pesados en el desarrollo de las plantas? Y por nuestra formación de plantólogos y interesados en el conocimiento básico, ¿cuál es la vía de señalización que está implicada? En eso nos enfocamos. Y bueno, antes de mostrarles algunos de nuestros resultados, que son muy generales, no les voy a presentar toda la historia de un metal. No, les vamos a presentar de los diferentes metales que hemos estudiado, qué es lo que hemos logrado encontrar. ¿No? Y bueno, pues déjenme mostrarles un cartón de un esquema de nuestra metodología que es muy simple, ¿no? Y se los muestro porque, pues, imagínense lo que les cuesta a las niñas de licenciatura hacer ese esquema con las semillitas y eso, no, pues préstame, yo se los enseño a todos para que lo vean. Y bueno, lo que queremos decir es que nosotros, el sistema es muy simple, pero no perdamos de vista esto, extremadamente estricto. ¿Sí? ¿Y por qué es estricto? Perdón. Es estricto porque nosotros sembramos las semillas, las dejamos germinar en medio de cultivo, las dejamos crecer durante 4 días y a los 4 días, en esta transferencia al tratamiento, es donde está el rigor experimental. Nosotros tomamos plantas que prácticamente tienen el mismo tamaño. O sea, aquí no hay variaciones entre individuos, pero el sistema es extremadamente estricto. Y 6 días después de ese tratamiento, de que están en ese tratamiento, pues hacemos un registro de datos, usamos herramientas muy sofisticadas como una regla de plástico, ¿no? Una balanza analítica. Y bueno, pues después hacemos las estadísticas de los datos que registramos. Aquí está el crecimiento de la raíz primaria. Y medimos en cada caso, para cada tratamiento que hacemos, entre 10 y 12 parámetros, si es que vale la pena medirlos por lo que nosotros vemos. Entonces, ahora que lo que vean, pues nuestro sistema experimental pues nada más tiene 2 días aquí, 4 días aquí, en 12 días. Cada 12 días podemos estar sacando datos sobre esto, ¿no? Y bueno, nuestra otra herramienta son líneas reporteras. Ya que José les presentó algunas de esas líneas reporteras, no me acuerdo si alguien más enseñó, perdón, se me olvidó, pero pues líneas reporteras, y esas líneas reporteras que nos permiten pues ver qué vía de señalización está implicada. Sabemos si responden a una hormona, si está afectada la división celular, si causa daño celular, ¿no? Y eso lo hacemos. Y bueno, pues aquí está la metodología básica que todos conocemos. Hacemos la tinción o histoquímico, la reacción histoquímica de Gus, registramos los resultados y pues, también hacemos lo mismo con líneas reporteras que expresan la proteína verde fluorescente, ¿no? Y en cualquier caso, pues,
sigue siendo el mismo, la misma estrategia experimental. Muy simple, muy estricta. Y bueno, obviamente aquí se me pasó decir, pero nosotros aquí pasamos, digo, podemos utilizar plantas tipo silvestre, pero también ocupamos muchas mutantes. Es decir, en el momento en que nosotros detectamos que una vía de señalización está implicada, entonces nos vamos sobre las mutantes que tenemos, ¿no? Aquí, bueno, José habló de 5,000, ¿qué? Bacterias, ¿no? Pero, pues a ver, afortunadamente para mí, ¿cuántas mutantes tendremos en común y cuántas líneas reporteras? ¿Las 50, 100, 200? O sea, tenemos mutantes prácticamente para todo. Y tenemos líneas reporteras para muchas de las vías de señalización más importantes, ¿no? Y eso nos permite pues andar en muchas cosas, ¿no? Y bueno, ahora les vamos a presentar ahora sí los resultados. Como les dije, no es una historia completa sobre este metal causa se va por esta vía, ¿no? Sino cosas que nos parecen importantes de resaltar, ¿no? Y entonces, pues primero está el cadmio. Aquí abajo en la esquina inferior derecha de todos están las personas que hicieron el trabajo, ¿no? Y bueno, primero pues el cadmio, ¿no? Entonces aquí, pues lo que está aquí representado es el crecimiento de la raíz primaria en diferentes concentraciones de cadmio, y lo que queremos que vean es que a 50 micromolar o micromoles de cadmio, pues ya se ve afectado el crecimiento de la raíz primaria, ¿no? Ahora, y eso pues porque a lo largo de las siguientes diapositivas va a parecer repetitivo. O sea, todos los metales afectan el crecimiento de las plantas de una u otra manera. Bueno, pero de Arabidopsis, para que no me vaya a regañar Jesús, ¿no? Así. Y pero bueno, si nosotros usamos una línea reportera, en este caso es una línea reportera para una mapsinasa, que en realidad ese fue mi tema de estudio durante muchos años, lo que nosotros vemos es que uno de los efectos del cadmio es suprimir la expresión de esa mapsinasa. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en la mapsinasa y en raíz? Porque la mutante de la mapsinasa 6 es un regulador, bueno, la mapsinasa 6 es un regulador negativo del desarrollo de la raíz, ¿no? Eso lo demostramos nosotros. Sabemos que una mutante tiene una raíz más larga, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué pasa con el arsénico? La historia aquí, hasta aquí, es la misma. El arsénico, a diferentes concentraciones, y aquí vamos a partir de 12 o de 24, según este es el peso fresco de la raíz, el crecimiento de la raíz primaria, pues también reduce, igual que lo hizo el cadmio, también afecta el crecimiento de la planta, ¿no? Ahora, si nosotros analizamos la vía de mapsinasas en respuesta al arsénico, resulta que ahora se induce. Y aquí otra vez es muy importante para mí de señalarse. Es decir, un mismo efecto fenotípico, la inhibición del crecimiento de la raíz, una misma mapsinasa implicada, pero un mecanismo diferente. En un caso se prende, en otro caso se apaga. Ahora, obviamente yo les dije, pues, yo no les vamos a contar la historia. Una vez que nosotros encontramos esto, pues empezamos a ver, vete a ver si son auxinas, vete a ver si son sosteninas, vete a ver si ve cómo responden las mutantes de estas, ¿no? Ok. Ahora, el plomo. ¿Qué pasa con el plomo? Pues esto ya pues parece repetitivo, ¿no? ¿Qué hace el plomo? Afecta el crecimiento de la planta, ¿no? Es tóxico para el crecimiento de las plantas. Disminuye la raíz primaria, disminuye el número, bueno, aumenta el número de raíces laterales, en este caso, porque generalmente es el efecto, así da el efecto, si la raíz primaria crece menos, se forman más raíces laterales. Y bueno, el chiste de esto, pues aquí están en las fotos. Entonces, el plomo también afecta y nosotros pues, podemos ahondar más en esto. Y, por ejemplo, vemos el efecto del plomo afecta la expresión de genes relacionados a auxinas,
acitocininas, ácido abscísico, pero no tiene nada que ver con las respuestas a etileno, no tiene nada que ver con las respuestas, perdón, ¿dónde me quedé? Ahí. No tiene nada que ver con las respuestas a jasmonatos, no tiene nada que ver, oh, que de eso no fui yo, lo juro. ¿Qué hacemos? Ok, ya dijo ahí voy. Ahí estábamos, sí, ¿verdad? Ok. Entonces, no sé. Bueno, entonces no afecta afecta las respuestas de 3 regulados de crecimiento, pero no afecta la respuesta de otros 3 regulados de crecimiento. Y nosotros, como les dije, en algunos casos, pues dependiendo de lo que encontremos, vamos profundizando más. Y en este caso sabemos que el plomo afecta el transporte de auxinas mediado por PIN2. O sea, PIN2 es el transportador responsable de llevar las auxinas hacia arriba una vez que llegan al ápice por PIN1. PIN1 no está afectado, no se lo estoy mostrando, pero PIN2 sí, ¿no? Y bueno, como les dije, aquí podemos seguir ahondando en ese tipo de respuestas. ¿Qué pasa con el cobre? Ya les dijimos lo mismo, ¿no? El cobre, como todos los metales pesados, pues afecta el desarrollo de las plantas, afecta el desarrollo de las raíces y interesantemente aquí, pues, eso es más que interesantes. Nosotros no solo trabajamos con las líneas reporteras, también trabajamos con las mutantes. En este caso, les estamos mostrando la respuesta de la mutante MPK6 al plomo, al cobre, y lo que vemos es que la mutante es menos sensible al cobre que una planta tipo silvestre. Y bueno, pues ahora vamos a ver al otro componente, ¿no? Las colecciones de bacterias. Después de que José dijo que ha probado 5,000 interacciones, pues ya a mí decirles que he probado 20, ya me da vergüenza. Así que no importa que me dé vergüenza, igual lo hemos probado. Pues. Y bueno, el chiste es otra vez en verde están resaltados aquellos con los que trabajamos. Aquí tenemos aislados de productos comerciales, ese es el fungifree, como les decía, es la joya de corona. Y vete, aquí está uno de sus creadores, doctor Leobardo Serrano. Hay varios productos a base de la misma especie de la bacteria, ¿no? Diferentes aislados. En este caso, el otro producto se llama Rhizovital o Rhizovital. Y aquí está la actividad biológica que se les reconoce, es una bacteria, un agente de control biológico, una bacteria promotora del crecimiento. Con el doctor Antonino Vaz de la, siempre me gusta decirlo completo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él patentó este producto que él llamó Inocrep, que es una mezcla de 6 bacterias, ¿no? De 7 bacterias. Nosotros tenemos cada uno de esos aislados por separado y los probamos por separado, ¿no? Pero en este caso les vamos a mostrar algo de Pseudomonas puti. También tenemos bacterias que fueron aisladas del ambiente. Ya José les mencionó a Acromobacter 5B1, que fue de una poza salada, y ella les contó toda la historia de la poza salada. Tenemos bacterias aisladas de suelos mineros que uno predice que puedan ser resistentes a metales pesados, ¿no? Como Klebsiella o Shewonella. Tenemos la mutante de la que habló José, ¿no? Que está Pseudomonas aeruginosa, que es un aislado hospitalario, una bacteria patógena de humanos, patógena de plantas. Y tenemos la mutante,
¿no? Que él ya les demostró y les mostró fotos de que es una bacteria promotora del crecimiento vegetal. Y bueno, a mí me la dio Jesús Campos, pero ahora me acabo de enterar por José que a Jesús Campos se la pasaron ¿de dónde? No sé, bueno, de allá, ¿no? Y bueno, y también tenemos bacterias que han sido aisladas de las flores del aguacate. Y esto gracias a una colaboración con la doctora Marina López, que está en Enes Morelia. Y esta bacteria nos parece particularmente interesante porque es fitopatogénica en un sistema de interacción en el laboratorio, pero si nosotros probamos otros sistemas de interacción, entonces es promotora del crecimiento. Ahorita les vamos a mostrar un poquito de eso al respecto. Y bueno, aquí siguiendo el ejemplo del doctor Mario Serrano, que nos dijo que había alguien aquí en el CCG que tenía una colección de bacterias aisladas de la piel del ajolote y que algunas de esas bacterias, él ya tiene publicaciones al respecto de eso, eran promotoras del crecimiento vegetal, pues nos dirigimos a la doctora Eria Rebollar, quien amablemente pues, nos pasó estas bacterias que nosotros no se los mostramos aquí, pero una de las ventajas de trabajar con estas bacterias es que está el genoma secuenciado de todas ellas. Están perfectamente identificadas, que no es el caso de otras bacterias. En el caso de Bacillus belecensis también está secuenciado el genoma. Ese fue parte del trabajo de Karina, pero no es el caso de todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita que llegue les comento eso. Y bueno, y de aquí pues vienen nuestras siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de resistencia de esas 22 bacterias? A lo mejor en 10 años les digo, ya probamos 5. No sé, ¿no? Pero a los metales pesados. O sea, ¿pueden esas bacterias tolerar los metales pesados o no? Y si algunas de esas bacterias que son tolerantes a los metales pesados, ahora la siguiente pregunta es, ¿pueden ayudar a las plantas a tolerar los metales pesados? Se debe identificar la bacteria. Ahora, si la pongo en contacto con la planta puede responder a metales pesados. Y si es el caso, pues ¿cuál es la idea de señalización implicada? ¿No? Pues eso es ¿qué será? Nuestro vicio, ¿no? Y bueno, déjenme mostrarles algunos resultados de eso. Y bueno, nosotros aquí les mostramos, o sea, tampoco es que hemos trabajado con 3, hemos trabajado con bastantes más, pero nosotros les mostramos simplemente algunos. Otra vez. Y bueno, pues aquí tenemos a Bacillus belecensis, como ya les dije, aislado de la filósfora del mango y que es el componente biológico del fungifree. Pseudomonas pútida, bueno, esta cepa es parte de la preparación esta que se llama inoprev, que la aislaron de las raíces, de la raíz del mezquite. Y también tenemos Acinetobacter radioresistens, que es un aislado de la piel del ajolote. Y bueno, en el caso de las bacterias, lo que nosotros hacemos es ¿qué tanto resisten un metal? O sea, aquí nosotros les mostramos lo del plomo, obviamente tenemos para todos los metales pesados en los que estamos interesados. Cada 3 pocitos es la réplica del tratamiento. Bacillus belecensis, es Pseudomonas pútida y Acinetobacter radioresistens. Y pues lo que quiero que vean es esto. En este caso, Bacillus belecensis es más resistente que pútida y pútida es más resistente que esto al plomo, ¿no? En otros casos se puede dar algo inverso o algo diferente, pero en el caso del plomo, eso es lo que resultó, ¿no? Y bueno, después lo que hacemos es la resistencia de cada una de esas bacterias a las diferentes concentraciones de los metales pesados. En aquellas concentraciones, todas estas concentraciones que están aquí, son las que afectan el crecimiento de las plantas, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, esta bacteria es resistente a todos los metales pesados. O sea, crece muy bien en presencia de todos los metales pesados en aquellas concentraciones que afectan el crecimiento de las plantas, ¿no?
Bueno, pues el siguiente paso de esto pues, es probar. Está bien, resiste todos los metales pesados. ¿Cómo se comporta con la planta? ¿Tiene un efecto o no tiene un efecto? Y bueno, aquí, por razones que me han explicado varias veces y que yo como plantólogo no alcanzo a comprender, resulta que es importante poner diferentes concentraciones de la bacteria, ¿no? Diferentes unidades formadoras de colonia y ver cuál es el efecto que tiene. Y yo digo que gasta mucho medio, y que, pero bueno, eso es estricto y que así hay que hacerlo y que, bueno, pues si tú lo vas a hacer, pues hazlo, pues, ¿no? Y bueno, y pues, ¿qué hace esta bacteria? Se inhibe el crecimiento de la raíz primaria, eso se ve claramente en la fotografía, ¿no? Las diferentes, esta es la raíz que no está en presencia de la bacteria, a diferentes concentraciones de la bacteria, pues Pseudomonas putida inhibe el crecimiento de la raíz primaria, pero también en las fotos es evidente que promueve la formación de raíces laterales. Eso quiere decir, cambia la arquitectura de la raíz, ¿no? Ahora, la formación de raíces laterales es muy importante porque eso permite que la raíz tenga más superficie de cobertura, ¿no? Y bueno, ahora vamos a estudiar la interacción planta-bacteria en un ambiente contaminado por metales pesados. Y particularmente empezamos estudiando Azotobacter vinenaldi, que es un aislado de suelos alcalinos, en presencia de zinc. Esta bacteria nos las donó, nos las pasó a la doctora Cintia Núñez, y la respuesta a arsénico de Enterobacter ormackei, que es una bacteria de las que aislaron de las raíces del aguacate, ¿no? Y bueno, aquí para mí es muy importante comentarles, ¿no? Como pasa en la vida misma, cuando alguien interfiere en una relación de dos, no, pues la cosa se complica muchísimo, ¿no? No es lo mismo tener una pareja formal que una pareja y el añadido, ¿no? Entonces eso se vuelve mucho más, eso complica mucho más los estudios y los experimentos. Y bueno, como ya lo han podido deducir a lo largo de mi plática y también de lo que le mostraron mis antecesores, pues nosotros tenemos sistemas de interacción muy estrictos también, ¿no? Tenemos contacto directo, un sistema de volátiles difusibles, nosotros le llamamos, y un sistema de volátiles. En este caso se usan cajas divididas y nosotros tenemos la precaución de poner aquí, esto es plastilina. Le ponemos plastilina porque si no tiene plastilina, como ven aquí, esto se escurre. Y como ya les dijo José, que todos los experimentos los hacemos con las cajas puestas de manera vertical, pues se brincan, ¿no? Entonces, para evitar que se brinque, le ponemos un dique. Entonces, bueno, pues las condiciones para evaluar la respuesta a metales pesados están perfectamente establecidas. Las condiciones para evaluar las interacciones planta-bacteria están bien establecidas, pero como ya se los mencioné, pues meter un tercero ya eso complica las cosas demasiado, ¿no? Y bueno, nosotros hemos trabajado con esto con Enterobacter ormackei, que en el sistema de volátiles, ¿no? De interacción por volátiles, es una promotora del crecimiento vegetal. La doctora Marina, como les dije que está en la Inés Morelia, estuvo un tiempo en el laboratorio. Ella, pues no, así que se dio, pero pues estableció pues un sistema similar de análisis y aquí probó 17 aislados diferentes del néctar del aguacate. Y tampoco me pregunten por qué, porque yo les decía, pues hay que trabajar con esta, que mira, que acá. No, esta está bien. Bueno, está bien. Da igual, hay que trabajar con cualquiera de ellas. Todas son promotoras del crecimiento, ¿no? Y bueno, entonces en el sistema de interacción de volátiles, Enterobacter ormackei promueve el desarrollo vegetal. Ahora, ¿qué pasa cuando metemos al tercer componente?
Entonces, simplemente para mostrarles lo que les hemos estado hablando. El arsénico reduce el crecimiento, o sea, afecta negativamente el crecimiento de la raíz. La bacteria promueve el crecimiento de la raíz. ¿Qué pasa cuando ponemos las dos juntas? ¿Qué pasa si ponemos la bacteria y el metal y vemos cómo se comporta la planta? Y aquí aprovechando que, como dijo la doctora Esperanza muy temprano, ¿quién gana? ¿Quién ganó? Se aceptan apuestas. ¿No? Bueno, no ganó nadie. Ganó un poquito la planta. ¿No? Todos pierden. Ganó la casa. Y bueno, pues el resultado de esto es que Enterobacter baumannii ligeramente reduce los efectos negativos del arsénico. Ligeramente, ¿no? O sea, no tiene un impacto, o sea, no es sorprendente el impacto que tiene, pero bueno, así son las cosas, ¿no? O sea, nosotros nos hubiera gustado que fueran diferentes, pero no son diferentes, así son. Entonces, ligeramente contribuye a aliviar los efectos del arsenito en el crecimiento vegetal. Bueno, algo es algo, ¿no? Y obviamente una vez que nosotros tenemos esto, pues ya podemos ir a buscar cuál es la vía de señalización que está implicada. Bueno, ahora les vamos a hablar de Azotobacter vinelalde y el zinc. Y a lo mejor ya no lo recuerdan, pero yo sí. Del zinc no les habíamos presentado la curva de crecimiento, o sea, la curva dosis-respuesta. Y la curva dosis-respuesta al zinc es igual a la de todos los metales, afecta el desarrollo de la planta, ¿no? Y bueno, una vez que afecta el desarrollo de la planta, vamos a ver qué pasa con Azotobacter vinelalde. Bueno, primer problema, ¿no? Y ya José mencionó algo parecido a eso. Si no crece, hay que tirar, ¿no? La bacteria, o sea, no le gusta crecer en el medio de plantas. ¿Y qué es lo que eso ocasiona? Pues que sea extremadamente complicado estudiar los efectos que tiene sobre la planta, pues si la bacteria no crece en el medio de la planta, ¿no? Pero bueno, si no fuéramos necios, no seríamos científicos, ¿cierto? Hay que ser necios, ¿no? Sí se puede, ¿no? Y en ese sí se puede, pues buscamos alternativas. ¿Qué hacemos? Bueno, pues probamos entonces diferentes unidades formadoras de colonias y diferentes concentraciones. Y aquí es donde ya le empecé a creer a Karina que sí era importante probar diferentes concentraciones de bacteria, ¿no? Pero bueno, o hacemos incubaciones previas, en este caso son 48 a 30 grados, porque a la bacteria le gusta mucho crecer a 30 grados, pero crece muy mal a 22 grados, que es a la temperatura que crece la Vidops, ¿no? Y bueno, cuando nosotros utilizamos esta concentración, porque aquí está todo dar, vamos a probarla. No, bueno, el resultado es un cotorreo que es prácticamente imposible saber qué pasa. O sea, es la misma concentración de bacterias, plantas, aquí nos infectaron, aquí se infectaron todas, y bueno, aquí se escurrió, pero bueno, es un problema controlar esa condición, ¿no? Pero otra vez, seguimos de necios. A ver, vamos a implementar una estrategia donde vamos a hacer una placa que tenga dos medios diferentes. Uno aquí, que es el medio PY, donde la bacteria crece feliz y contenta, y luego acá y acá, el medio para plantas. Esto parece muy simple, no se imaginan el circo que es hacer esas cajas, sin que se contamine, ¿no? Que poner una barrera, le echas de un lado, le echas del otro, quitas la barrera, echas el medio, no, bueno, no sé, ahí en realidad los estudiantes que hacen eso, pues hay que invitarlas a comer, por lo menos a cenar en fin de año, ¿no? Pero bueno, con todo y esas estrategias, el resultado sigue siendo igual. En un sistema de interacción de contacto directo, Azotobacter vinelaldi es incapaz de promover el crecimiento de la planta. Entonces, ahora vámonos a un sistema de difusibles y volátiles, siguiendo la misma estrategia que ya no la sabíamos, de buscar medios combinados, es decir, que la bacteria crezca bien y que la planta crezca bien, y resulta que pues, la planta no crece tan bien porque obviamente el medio
en el que crece la bacteria tiene compuestos químicos que afectan el crecimiento de la planta, tiene mucho más nitrógeno, ¿no? O sea, hay una serie ahí de variables que nos cuesta mucho trabajo controlar y que al final pues acabamos concluyendo lo mismo, ¿no? En un sistema de interacción de difusibles y volátiles, promueve el crecimiento de raíces laterales, ¿no? Un poquito, ¿no? Pero inhibe el crecimiento de la raíz primaria. Pero bueno, todavía nos queda una alternativa más. Volátiles, ¿no? O sea, vamos a dejar que la bacteria crezca bien en un lado de la caja y del otro lado ponemos a las plantas a crecer y felizmente en ese sistema de compuestos difusibles, Azotobacter vineraldi impacta positivamente el crecimiento de la raíz de la Arabidopsis. Cuando uno llega estas veces a todo dar, ya la hicimos, vamos a probar qué pasa ahora cuando vamos a meter a nuestro tercer componente que es el zinc, ¿no? Y, oh tristeza, ¿no? Azotobacter vineraldi es extremadamente sensible al zinc. Una vez que ve zinc, dice, pues yo no crezco, ¿no? Y entonces, pues como ya no crece, pues ya nos dijeron que no crecía en el medio de plantas, ahora no crece cuando hay zinc. Tuvimos que hacer circo, maroma y teatro para lograr que interactuara. Y pues uno dice, fin de la historia, ¿no? Pero somos necios. No, si no, pues ¿qué hacemos aquí, no? Y en esa necedad, pues ahora les vamos a mostrar un poco la interacción de Arabidopsis thaliana, Azotobacter vineraldi, en presencia del zinc, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer en el sistema de volátiles? Y bueno, pues primero déjenme mostrarle esto. En respuesta al zinc, esta línea que se llama una línea reportera, que es ERF115, originalmente fue identificada como un promotor de respuesta de etileno. Después, estudios posteriores demostraron que en realidad lo que sí responde etileno, pero lo que marca es daño celular. Es decir, en aquellas células que se ponen azules o donde se expresa el reportero es porque hay daño celular, ¿no? Y entonces, ¿qué nos permitió el haber utilizado esta línea? Pues demostrar que el zinc causa daño celular en los tejidos vasculares, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta para seguir un poco con rigor científico. Sí, causa, ya casi, ¿no? ¿Causa Azotobacter vineraldi daño celular? No. Azotobacter vineraldi no causa daño celular. Y bueno, lo más interesante, mitiga el daño celular que causa el zinc. Si la bacteria contribuye a evitar que se manifieste ese daño por el zinc. Y entonces ese fin de la historia se convierte en el inicio de otra historia. Pero vamos a ver qué está pasando y vamos a estudiar la bioseñalización que está implicada en esta interacción Azotobacter vineraldi, Arabidopsis thaliana, ¿no? Obviamente la bioseñalización del zinc, del etileno, está entre los primeros candidatos. Y acuérdense que ya José también les dijo que el etileno, al igual que los gasmonatos, tienen que ver con daño mecánico. Y aquí no hay nada de daño mecánico. Y bueno, yo le voy a detener aquí. Simplemente al igual que toda la plática, les mostramos algunas de las cosas que estamos estudiando. No están puntuales ni van dirigidas a algo en particular, es todo en conjunto. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la evaluación de la interacción de Arabidopsis con Pseudomonas putida en presencia de metales pesados. Nos hemos movido un poquito pues al campo de EVI a buscar los compuestos volátiles, porque en ambos casos, tanto para Enterobacter como para Azotobacter, lo que importan son los volátiles. Y bueno, ya tenemos ahí
los primeros pininos, ¿no? Y a lo mejor, ya que te conocí, pues hacemos algo, ¿no? Vemos cómo nos ayudas a identificar esos compuestos volátiles, ¿no? Y también, bueno, como les dije, nosotros no les hemos hablado aquí de las respuestas moleculares, pero también Mario, ¿no? Que es el estudiante más reciente del grupo, pues él va a montar un transcriptoma en respuesta a cadmio y estamos evaluando si en respuesta a la interacción con cadmio y si en presencia o no de Bacillus belecensis, ¿no? Es algo todavía extra, o otra bacteria, ¿no? Y bueno, como ya les dije, también está el trabajo de Kipumi, que trabaja con Pectobacterium brasilensis, de la que seguramente Claudia nos va a hablar mañana o pasado mañana. En algún momento nos va a hablar mucho de esa bacteria fitopatógena. Y bueno, aquí están los agradecimientos a quien nos financian. Por favor, necesito mi foto porque es la botarga y si no la presento me matan. Otra vez. Ya casi. Entonces, como dice como dijo José, ¿no? El CONACYT o la Secretaría o como se llame el mes que entra, vamos a suplicarles que sigan dando dinero, ¿no? Podemos hacer una manifestación. ¿No? Y bueno, pues en el caso de los que tenemos la fortuna de trabajar para la UNAM, pues a la de APA, ¿no? Que nos da una buena cantidad de dinero para trabajar cada año y que afortunadamente para nosotros pues, todavía nos ha tenido fe durante los últimos 10 años. Estamos contentos con eso. Y la otra cosa que es muy importante para nosotros pues es invitar a los estudiantes, ¿no? Únanse a nuestro grupo de investigación. Y las puertas del laboratorio están abiertas para ustedes. Y ahí está nuestra botarga que llegó al último en la carrera, pero estaba muy bonita, la verdad. ¿No? Y ahí la tenemos. El que entra al laboratorio lo primero que tiene que hacer es ponerse la botarga. Sí, soy de aquí, pásale, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas. Ya tenemos aquí una pregunta. ¿Allá? No puede ser. Gracias, Arturo. Bueno, es que con la botarga había que competir con el frijolito y el frijolito realmente tenía muy buenas piernas, ¿eh? Sí. Oye, muchas gracias por tu presentación. Yo tengo tres preguntas. La primera de ellas es, ¿por qué si en los volátiles viste una respuesta al final, por qué cuando creces la bacteria dentro del mismo lado, en las mismas condiciones, no ves ese efecto? Solamente cuando hiciste la división de la caja. No tengo idea. Porque no, sí entiendo, ahí se están produciendo volátiles. Sí. No, bueno, ya aparte de que no tengo idea, pero sí tengo una mediana explicación, ¿no? O sea, en realidad, la bacteria está produciendo volátiles y también está produciendo compuestos difusibles. Sí. Esos compuestos difusibles seguramente están impactando a la planta, ¿no? O sea, en el otro caso solo tienes el efecto de los volátiles. Puede ser algo como lo que vimos con Laida, que los compuestos, algunos hacen un efecto y otros el efecto antagónico. O sea, acuérdate que aquí lo importante es que cuando nosotros tenemos esos compuestos difusibles sí tienen un efecto diferente. Sí, porque los volátiles hacen que la raíz crezca. Los otros acortan la raíz y salen las raíces laterales. Y eso es algo que siempre hemos... Bueno, me he aventado buenas discusiones con Joseph al respecto, ¿no? Porque la raíz primaria deja de crecer y las raíces laterales crecen. Y sí, el mecanismo de donde surgen las raíces laterales o el proceso es totalmente diferente. Pero una vez que la raíz emerge es igual. ¿Sí me explico? O sea, si tú cortas una raíz lateral y la punta de la raíz primaria y las pones juntas, no puedes distinguir cuál es cuál. O sea, tienen la misma estructura. No morfológicamente. No, morfológicamente. Definitivamente sí hay. O sea, la raíz primaria pues, es embrionaria, ¿no? Claro. Oye, la segunda pregunta es,
ese efecto paliativo que tiene Azotobacter vinelandi cuando lo pones en presencia del zinc, ¿qué te imaginas que esté sucediendo? Por ejemplo, Azotobacter produce una gran cantidad de exopolisacáridos. ¿Pudiera ser que está quelando el zinc y eso alivia el crecimiento de la planta? Pudiera ser, pero ahí acuérdate que nosotros para probar esto lo tuvimos que hacer con el sistema de difusibles, ¿no? Entonces, eso excluye, a menos que pensemos que un volátil es el que está quelando el zinc. Y eso ya está más complicado de explicar, ¿no? Ya. Pero no, o sea, obviamente nosotros ahora estamos tratando de ver si ese mismo efecto que nosotros vimos en las cajas divididas también lo vemos creciendo, bueno, difusibles y volátiles, ¿no? Finalmente, un comentario. Sí. ¿No sería posible o también una buena alternativa o una buena herramienta tener mapeado como cuáles son aquellos transportadores más eficientes para el transporte de metales pesados y de toxificación, sí, y ver qué tanto estos se pueden regular por interacción de los volátiles o cualquiera de los microorganismos que estás analizando? Sí, de hecho, eso no, como les dije, no les presentamos, pero nosotros ya sabemos, ahora lo que está haciendo Gabriel Guillén es ver más que los transportadores, los blancos de los, porque si un transportador es muy difícil ver a nivel molecular, porque el transportador pues, es una proteína de membrana, es muy difícil que cambie su nivel de expresión, ¿cierto? Pero sí los blancos de las moléculas que pasan por ellos. Y estamos viendo la expresión de esos blancos. Y hemos encontrado algunas cosas interesantes, ¿sí? El blanco del transportador específico. Y sí hemos encontrado algunas cosas interesantes. Sí, pero... El pH afecta mucho la asimilación de los metales pesados. Sí. Es un problema en las selvas, que el pH es ácido y entonces las plantas que están creciendo ahí, el café o el chocolate, se llenan de zinc porque zinc es muy soluble. Sí. Entonces se llegan hasta los chocolates. Y entonces en Europa han vetado muchos chocolates de Perú, por ejemplo, porque llevan mucho zinc. Entonces han estado buscando qué condiciones pudieran bajar, y también están buscando micorrizas, por ejemplo, los peruanos. Sí. Pero en colaboración con un grupo en Guerrero, nosotros estábamos viendo qué bacterias podrían ayudar a detoxificar jales mineros. Y entonces encuentran ellos, y nosotros les hemos ayudado con los genomas, algo muy interesante, que hay bacterias que producen ureasas y que pueden alcalinizar mucho el medio y hacer unos precipitados de bicarbonatos, porque tienes que tener una anidrasa carbónica, además en la bacteria, para que hagas carbonatos. Y entonces esos carbonatos lo que hacen es precipitar metales. Y es una cosa súper bonita porque se ve cómo flocula en medio y ahí se va el metal. O sea, nunca lo desapareces porque no es posible, pero lo haces menos soluble. Sí, no, muchas gracias por el comentario. De hecho, nosotros, por ejemplo, el caso de Azotobacter vinelandi, está aislado de suelos alcalinos. O sea, no crece en medio de plantas porque tiene un pH de 7. Bueno, originalmente tenía un pH de 5.7. Nosotros lo ponemos en 7, pero ese es el problema para que no crezca. Nosotros sabemos que si le bajamos el pH, o sea, le subimos, si alcalinizamos el medio de plantas, ahí sí crece Azotobacter vinelandi, pero las plantas no. Entonces, pero sí, gracias por el comentario. Okay. Sí, hay una pregunta en YouTube. Soy Paula, pregunta para el doctor Arturo. ¿Las condiciones que está evaluando para ver ese efecto se da en naturaleza de forma natural? Supongo que las concentraciones. En las concentraciones sí, ¿no? O sea, las concentraciones sí, de hecho es un poco lo que decía Jesús en todos aquellos, lo acaba de mencionar Esperanza, en todos aquellos suelos que interfieren con el crecimiento de las plantas. Si uno ve la concentración de metales que en los suelos es altísima, ¿no? Y eso es lo que hace que interfieran. O sea, esas concentraciones que se prueban, sí. Ahora, la interacción de bacterias específicas con la raíz, pues la respuesta es no.
¿no? Y aquí a veces, ya lo mencionamos un poco con Laila, o sea, la rizosfera a veces yo creo que perdemos de vista eso. La rizosfera es el ecosistema más diverso que existe. O sea, es el que más microorganismos tiene, de todos, más que en el mar. La rizosfera es tremendamente abundante en microorganismos, tremendamente diversa, ¿no? Que ayer era un poco aprovechando una pregunta para la doctora, ¿no? O sea, ¿qué tal eso de lo que están haciendo ahora de transferir microbiomas, ¿no? O sea, que están el microbioma de Michael Jordan, vamos a pasárselo a alguien que está todo jodido, a ver, bueno, no sé, ¿no? A lo mejor a eso vamos a llegar, ¿no? Vamos a pasar el microbioma de este suelo donde las plantas están creciendo a todo dar, ¿no? Nos jalamos, si es que se puede, al holobionte, lo echamos del otro lado, ¿no? A ver qué pasa. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó, José? Arturo, bueno, este es una comentario. Cuando hay interacción con las colonias en físico y prueban la resistencia a los metales, uno esperaría que la película que se forma, conforme pasa el tiempo, tenga una función asociada a los tejidos de la raíz y la película quedaría expuesta hacia el medio, donde están los metales. ¿No han explorado eso? ¿No han visto si esa biopelícula, si se forma con las diferentes interacciones, si da una ventaja o a lo mejor una desventaja, porque pues tienes allí de células adicionales en torno a la raíz, que puede estar comprometida? No sé si entendí bien tu comentario, pero ustedes vieron cuando nosotros probamos, el primer ensayo que nosotros hicimos con Bacillus belecensis fue de contacto directo y o sea, se forma una biopelícula terrible sobre la raíz. Sí. Y uno podría pensar ahí, la raíz no está creciendo. No, la raíz crece y crece más. Sí. O sea, si uno la saca, está feliz, ¿no? Sí. Ahora, no, bueno, es que ya a veces Karina dice, con Bacillus belecensis, ya dejan más. ¿No? Pero bueno, o sea, a lo mejor hay que probar esa bacteria que crece bien, que forma esa biopelícula en presencia del metal, ¿no? Que eso es lo que les decía que va a hacer Mari, ¿no? Que Mari está explorando. A ver, vamos a ver si Bacillus belecensis forma la biopelícula, si eso le causa cierta resistencia a metales pesados, pues vamos a ver qué pasa. Claro. Gracias. Eso es. Muy bien, bueno, si no hay otra pregunta, le agradecemos a Arturo. Muchas gracias. Los recuerdo a los ponentes, por favor.